Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Senegal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. Mbokki Gambia, maa ngi leen a nuyu jàmm, nuyu yërmande, nuyu barke, kilifa diina ak kilifa aada, sunu soppe, xarit am di jàmm ak Gambia diaspora, mag ak ndaw, góor ak jigéen ak fépp fu waay mën a ne. Gambia si biir ak Gambia si biti ñu ngi leen a nuyu yéen ñëppa te bàyyiwun na si yéen mbokk yi yéen a ngi déglu Freedom Radio ak seeni mbokka Saliu Njaay bési tey bi dal di tolloog talaata juróom-benni fan si weerub August atum 2024 comme nan ko gën a xamee rek si kàllaama angale tey la Tuesday the 6th of August 2024 mbokk yi comme ni ngeen ko xamee rek talaata bu ne tàmmaneen di ñëw di def ay waxtaan ak ay faram fàcce pour askan bi mun a xam li nga xam ne mooy xew si suñ réew tey nag ñoo leen fi amal benn gan gu am solo benn gan goo xam ne gan la fii si Freedom Radio du gan si Gambia gan googu mooy kan gan googu du kenn kudut Honorable Musa Cham moom National Assembly member la for Serekunda moom mooy seeni député toogal leen foofa sa néegi député ya waxtaan lu am solo la réew moo xam ne ñun ñaa ngi toog di waxtaan di yokkalante xel booba réew kanam la jëm waaye réew moo xam ne den bàyyi toog di waxtaan di dawante kenn du bugg a wax ak sa morom booba réew lu mu yàgga si xare lay mujjee ba ndoog li ñuy def ni toog di waxtaana suñ député yi lu am solo la ñuy xamee si ñoom itam ñuy xamee si ñun loola mooy li yóbbu sunu réew kanam ba ndoog mbokk yi duma def lu dut dal di ànd ak yéen rek ñu dal di dem jëli Honorable Musa Cham. Honorable Cham maa ngi lay nuyu di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk di la dalal teg si dolli di la yaatal fii si Freedom Radio ma dal di la may rek nga dal di nuyu wante suñ déglukat yi bala ñuy tàmbali waxtaan ji. nga wecci santa bi def ko Jóob parce que Serekunda Jóob la sant waaw ñu ngi laa nuyu di nuyu sa déglukat yi muy déglukat yi soppay Freedom Radio waaw ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant tam si ni ngi rëccee ni out pour ñu waxtaan comme ni nga ko waxee rek dinañ waxtaan waxi bëre waxi football waxi lu ne waaye néew na ñuy waxtaan waxi réew te su réew jagee nag si la lépp di jàkk kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant si waxtaanee waxi réew mi waaw jërëjëf Honorable Cham. Mr. Cham ñi la xam bari neen lool waaye tamit am na ñu la xamut te nekkul ne ñi lay gis si télévision yi di la gis YouTube ngay wax den la xam déedéet waaye si sa làmmiñ ana kan mooy Honorable Musa Cham. waaw man Musa Cham maa ngi juddoo Serekunda ba pare si boori marché bi rek mooy Jaañeen Serekunda ak Jaañeen London Corner fala juddoo fala yaroo si kaw tali bi waaw nekk seti Honorable Jibu Jaañ mi nga xam ne nekkoon na député Serekunda bokk ak suma maam Ndeya Baye loolu si suma wàlli yaay la muy Serekunda suma wàlli baay maa ngi jógee suma papa ngi jógee Caameen Ñaani Ja dëkk bu ñëwee Caameen Ñaani Ja Caameen Ñaani Ja foofu noonu tamit ñu ngi jógee si famille boo xam ne
ñoom ñooy chef yi foofu di alkaali yi foofu si Caamen ñaani ja waaw. ma bugg a xam rek ana fan nga demee primary school ak ana fan nga demee secondary school. man maa ngi starté suma schooling Serekunda primary school then later ma dem Muslim high school. bi nga nekk Muslim high school ndax tombé nga fa Cheikh Diouf. waaw principal bi woon mooy woon Cheikh Diouf mooy woon suñu principal. ak ñan nga mun a fàttaliku foofu ndax tase nga fa Adama Barrow ndikte Adama Barrow tam foofu la nekkoon. Adama Barrow muslim la jàngee te yow fa nga jàngee ndax tase ngeen fa. waaw tase nañ Muslim high school mu nekkoon suma senior. waaw bokkoon classe ak suma ay mag yi nga xam ne maa ñooñu daan ànd parce que Muslim high school nekkoon na school bu nga xam ne taxut a rëy so ñun ñëpp si diggi foofu lañ daan daje mooy si basketball lawn bi. bon timing fa nekk Bun Njaay tombé nga time mooy woon seen PE teacher. waaw Mr Njaay waaw nekkoon na suma English teacher ak suma PE teacher ba pare ba tey ñu ngi jokkoo maa moom parce que nekkoon na koo xam ne daf ñu daan mentor ba daf ñu daan encourage waaw bare fekkonte nañ fa woon ak Mr Sano moom it was one of our teachers then Samba Njaay Baj Njaay waa Serekunda la dëkkoon White House nekkoon na keneen koo xam ne si suñ teachers si la bari na daal ñu fa fekkoon. bi nga nekkee xaleel sa ndaw yaa ndax di nga daan play football wala basketball ak yu demee noonu. waaw man suma carrière si football basketball la ko xawoon a yaaxa because bu ma demee Muslim high school ma start di play basketball ba ma daan play football as well. dama sports daal any mbaaxi góor daal def naa ko daal. te si sa ndaw yaa tamit nekkoon nga ko bëggoon yëfi lel ndax di nga daan dem si lel yi di woy njulli ak yu demee noonu. waaw xam nga ku jógee Serekunda xam ne Serekunda dëkki cosaan la waaw su te loolu yëpp bokk na si suñ cosaan yi foofu si Serekunda. ndeysaan bu ne Serekunda ala fokk rek ñu waxtaanee Sayer Diop ndikte waxtaan gi du mukk su fekkee ne yow Serekunda nga jógee ñu wax ba wax ji jeex te tudd Sayer Diop loolu dina nekk lu daw yaram sun maam Sayer Diop day ndeysaan gën na àddina waaye bàyyi na taranga goo xam ne bay laa yow mi déen duñ ko fàtte. ma bugg a xam rek ndax am na loo xam ne li Sayer Diop def na ko si yow si ni nga jàngee history. waaw comme li ma la wax man waa Serekunda la te si saxi Serekunda la te itam si njóobeen bi foofu noonu tam dama fa bokka parce que suma maam bu jigéen fa la juddoo si njóobeen bi ba pare ba tey itam ba man maa ngi mag daal mbiri Sayer Diop tam dafa nekk li nga xam ne si man la bokk waaw. ndeysaan ndigte jot neen fi ne ba nga xamee ne Sayer Diop jógee na Sénégal dal di ñëw ñam àndaloon kenn Latir Fall la tudda mooy kin tuddee Latrikunda Sayer Diop moom leen tuddee Serekunda waaye fooguloo ne turi Serekunda bi dañ ko war a wécci tuddee ko Sayerekunda instead of Serekunda ma bugg a xam rek lan mooy si sa xalaat. waaw waaye xam nga seere bi mooy Sayer te ñu ne Serekunda xaj na bi mu fa ñëw ak yeneen laaka yi ni ñooy waxee xaj na moo wécci wax bi ba wax bi ñëw nekk seere waaye Serekunda la. Serekunda waaw tur bi moom noonu la tudda Seer. waaw boo koy yaayam na. sun maam Sayer Diop jàmbaar la woon history suñ la ko nettalee rek nga dal di kontaan. waaw moom Masamba Kokki ba gaay di jógee Kokki moom Masamba Kokki Latir Fall nga dal di am Sayer Diop Makki wax neen ñu ne ñoom ñetta la woon Masamba Kokki dal di dugga ñoomi mu continuer moom Sayer Diop ak Latir Fall ba gaay ñëwee ba fi ñu xamee Latrikunda tey Latir Fall dal di fa des Sayer Diop xuus dal di dugga place bi nga xam ne fa la ko buur yàlla dal di emloo mooy Serekunda tey ndeysaan samp fa jàkka marché ba ne gàñña nit ñi door di ñëw di jógee fu nekk ba nga xam ne tey Serekunda am na Gambien yu wax ne mooy di New York City of Gambia mooy the only place in Gambia foo xam ne marché bi 24 hours mu ngi ubbi
xam nga loolu bon yàlla def na fa barke ma bëgg a xam rek lan nga ñu mun a wax si Sayer Diop si suñ déglukat yi. waaw niñ déggee taarigi Sayer Diop mooy moom nekkoon nag ki nga xam ne jàngakati alxuraan la woon bi mu jógee Kokki dafa ñëw fu ñoo oyee Mbanta moo magam après mu jàlla foofu dem fu sanca dëkk bu ñoo oyee Serekunda Nding nekk si biir Kaama jógee fa dem Jàmbur jógee fa dem Gunjur tam foofu la jaxasooye ak famille Kombo Sila Touré mu ñëw Sukuta ñëw Serekunda moo tax soo ñëwee Serekunda Touré Kunda yi ak Njoobeen yi 50-50 la waaw so lii mooy Serekunda ñun nag ñu nekk waa Jaañeen ba pare man suma ñaari maam muy suma papi yaay kiram nekk gannaaw marché Serekunda ñu amee ko si Alaaji Bakari Cissé suma yaay maamam bu ku jur yaayam Alhaji Modou Diagne jur Jibu Diagne Honorable Jibu Diagne nekkoon député Serekunda bi tam beneen kër bi seexa marché bi kon comme ni ma la ko waxee rek ñun ñooy Serekunda moo tax last time in the adjournment debate wax naa leen ne Serekunda mooy xoli Gambia ba pare si sa biir wax nga Latrikunda Dipakunda ak yeneen dëkk yooyu noonu seexa Serekunda loolu yëpp lu ko mun rek mooy taranga ak dëkkin bu rafet waaw ñu dëkkin bu rafet bi nga xam ne kenn mënatut a ràññaale booda si waaw ñëpp nag jublu si Serekunda mu nekk dëkk boo xam ne nguur waroon na moo mun a gis Serekunda yow da nga ne di New York of Serekunda but man dama ne di New York of the Gambia but man dama ne Serekunda is the Wall Street of the Gambia niñ ko toppatoo woon rek parce que soo bàyyee sa xel activities commercial activities yooyu di am si Serekunda nga dooree ko Tipa Garage dem ba Westfield ñaata faa dugga si xaalis boobu set on a daily basis so loolu alal ju bari la so nguur waroon naa mun a ñëw structure loolu bi nga xam ne dina nekk loo xam ne lu rëy la moo nekk mu yéwén law si yeneen gox waaw. Honorable Musa Cham xam naa ne suñ déglukat yi déglu te xamul la bu baax bugga na ñoo xam ñaata at nga am ñaata jabar nga am ak nga am nga ay doom. waaw ku ma xam rek dina xam ne loolu am naa ko waaye xam nga yooyu foog naa ne mun nañ koo ñàkk waxtaanee waaye ñu ma xam daal xam nañ ne man I was a councillor before. dinaa ñëw foofu kanamee tuuti. waaw ma nekkoon councillor from councillorship ma ñëw nekk a National Assembly member. pour dinaa ñëw foofu tuuti waaye si ngaatal family man nga daal. waaw am naa njaboot yàlla may na ma njaboot wax dëgg ne yàlla. yàlla na si yàlla def barke. waaw fi mu nekk Mr Cham ma bugg a xam yow xam nga nit koo gis léeg-léeg ñun ñëpp di nekkee xaleel am na ñoo xam ne de napse woon bugg a dem Germany bugg a dem Sweden America am na ñoo xam ne ñoom football gi den bugg a nekk professional footballer ñi ku nekk rek am nga sa personal dream boo xam ne moom nga bugg a follow waaye léeg-léeg da ngaa toppa dream boobu gënta googu dem ba benn bés rek am lu xew rek loolu change sa plans su la sa dëkka ooyee pour nga dal di jóg ñeena ñi fa la ñoo jëlee seen personal dreams yépp dal di ko tegee boo dal di ne dëgga bëggoon naa dem study ji waaye nag ni ma gisee Gambien ni te nit ñi yaakaar neen ma jiital neen ma pour ma dal di leen taxawal dal di doon seeni député na ñàkk a def lu la rek nga dal di dugga si politics kere bés booba nag sa ngay dugga si politics comme ni ko olof di waxee kere bés booba la faydu bi dal di tàkk ma bugg a xam rek yow nag faydu ba fan la tàkkee ba nga dugga si politics. waaw man xam nga si suma introduction wax naa la ne suma maam mooy Jibu Diagne Honorable Jibu Diagne ku nekkaa ko xam UP NCP member of parliament for Serekunda moom moo tax bañ xaaj Serekunda ñaar parce que PPP mënutoon a win toogu boobu ñu xaaj ko ñaar in 1975 ba pare itam ñaareel suma ay ndijaay comme ku gis Serekunda rek dina xam ne Serekunda and the people of Serekunda has been exposed to other systems and struggles. I understand so amoon naa ndijaay yu nga xam ne ñooñu nekkoon nañ Mooja
ñu ngi doon read books yi Kim Il Sung ak ñeneen DPRK, the Black Panther Party for Self-Defense. I had access to those books at a very early age. So loolu nekkoon na li nga xam ne tam inspire woon na ma to the struggle. Ba pare wax nga fi waxi Europe ak yu noonu yëfi naafse ak yeneen man suma papa Sweden la dëkka fa la def most of his lifetime fa la ko spend. Then bi ma jeexalee school I went to Sweden. There I studied also mechanical engineering si dëkka bu ñoo ooyee Halmstad, School of Polytechnics def naa ko fa. So pratar du svenska? Jag pratar bra svenska. Jag är utbildad på svenska. Jag visste inte att du har varit i Sverige. Ja, mina syskon också bor i Sverige. Min pappa också bor i Sverige. Var någonstans i Sverige? I Halmstad. Halmstad, okej. Är du svensk medborgare eller? Nej. Jag är Gambian medborgare. Jarama Cham Baba Demba Cham mbokay ñu ngi jégalu ne non laka Swedish fofu waaj ñu jékali ci olof fem nekk bala ñoo réeral suñu déglukat yi. So spend nga time in Sweden. So bi nga nekkee Sweden lan nga fa jàng? Mechanical engineering. Mooy verkstadsmechanic. Mooy lathe, milling, CNC, computer numerical controls. Lathe mooy turning in metal, building engine blocks ak yooyu noonu loo xam ne daal dañ ko dee defar in metal, so dañ daa def lathe, milling ak lu ñu woowee slipping. So gannaaw gi si nga jógee Sweden dal di dellusiwaat Gambia. Bi nga ñëwee Gambia si lan nga nekkoon? Bi ma ñëwee Gambia dama doon liggéey ci tourism industry bi as a tour rep and a tour guide for Vingreso's Peace waaye through the Gambia tours. Vingreso mooy Swedish tourist yi ak Peace mooy Danish ak always tam Norwegians and Finnish Sharebori. So xam naa di nga naan mun a communicate waxtaan ak tourist yi, especially Swedish tourist yi because dégg nga Swedish. Waaw fi mu nekk Honorable Cham ma bugg a xam lan mooy li xew ba tax Serekunda dal di la jiital nite xam naa ne yaa ngi yëngu si parti bi ñu ooyee doy kañ nga dugga si doy ak lan moo la inspire ba nga dugga si doy? Waaw ñun ñu ngi dugga doy time boobu noonu jamono 1986 because ñu ngi doon follow doy ñu ngi nekkoon xale doo mënuñ woon a vote but we were so this thing, how to call it again, we were inspired by the message bi nga xam ne moom la gaay doon advance because then we were going to Muslim high school. We were seeing that public works is fully operational and other institutions, but when the ERFP program came ñu gis ne most of the workers were sent home as a result of our economy and the recovery program. So that was something which was very practical. What these people are saying is something very true because we see it with our own eyes. Ndeysaan mbaa booba jamono nekkoo woon si ñu daan jël newspaper doy di leen distribute ni te muy tomba yoon jamono joo xam ne ñu bari den ragaloon doy surtout nguur gi dafa amoon nu gisee Halifa ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon si doy? Oh no, man duma daan defuma loolu nag defuma the distribution of the newspaper, but I had access to the newspaper. maa ko read ba pare Honorable Halifa Sallah moomu noonu live just adjacent to our compound, so I was that close to doy. Ndax xam nga ne bi doy dooree es ñu bari tey ñu ngi si struggle bi, ñu bari tey ñu ngi si nguuri Adama Barrow gi, ñu bari si ñun including man suma boppa Halifa Sallah moo ñu ko ubbi suñ bët daanaka suñuy xalaat ndax am neen benn political godfather koo xam ne Gambian la sa dëgga Halifa ak Sidia ñoo ubbi bëti ñu bari. Ndax yow booba jamono xam nga ñu bari ñoo xam ne tey ñi leen ngi America ñu ngi fu ne si àddina si wala sax si nguur gi ñoo xam ne yaa ñoom yéen a daan toog di read foro yaa? Yeah, I know a lot of people, but one word bi nga xam ne danga koy mooy godfather.
this is a word that has been created by those people who are the capitalists in our politics, but it's not about being a godfather. Understand? It's about those are the very people who have enlightened our horizon in nation building, and it's a credit given to them. But because of the political atmosphere, certain people, they are saying, wow, they say as demigods or what godfather or whatever, but they are not. These are the people who have shaped our political vision as a country. So bu ñëwee si political philosophy, yow si ban philosophy nga align sa boppa, capitalism, the communism, the socialism? Man socialist la. I am a socialist. I believe in social values. Te xam naa ñun ñi tamit dinañ bugg a xam su ñëwee si diina islam si ban taarix nga bokka? Waaw, su ñëwee si islam man muslim la. waaye ba pare itam soo ko seetee si suñ sub region bi Tijaaniya moom moo fi ëppa te ñun moom si Tijaaniya lañ bokka parce que suma aada mooy Tijaaniya. yaa ngi doon wax ne bala ngaa nekk député kansilo nga njëkkoon a nekk, ana lan mooy li xew ba tax nga dal di nekk kansilo, ak ana lan mooy li waral nga bàyyi kansilo bi nga nekkoon Serekunda dal di la jiital nga dal di nekk député seeni député? waaw loolu yëpp soo ko gisee nag óolute la ak li ma jëfoo ak waa Serekunda, especially waa London Corner, ak tam si parti bi ma bokk muy doy liggéey bi ñu fa liggéey. So bu bunti kansulo taxawee ñoom ñëpp dañ ne gisuñ kenn gannaaw man, te man sax jamono jooju fekk parewuma ko woon because maa ngi ron benn charitable organisation bi nga xam ne maa ngi support schools across the country, hospitals, health centers, and even community gardening programs as well. But then people ñu ne ma no, yow dañ bëgg nga represent you because of the knowledge you have in community development, so bëgg nañoo gis ne daal nga contest as a councillor. So noonu la contest jekkaleel waaw noonu la contesté as a councillor ba pare ma saaf suma community as to their expectation. Then later the National Assembly parliamentary elections tamit the same thing, utuma place bi waaye suma nit itam ñoo wax ne man leen gis pour ma represent leen foofu. So nii laa ñëwee nekk National Assembly ba for Serekunda. mu ngoo Mr Cham, fi mu nekk bala maa ñëw si yeneen laajte yi ma dal di dem rek si paneliste yi. fi mu nekk ma dal di njëkkee si Mr Dudu Ndaw, ñu ngi laa nuyu di la sant di la gërëm, bu nga xam rek ban laajte nga amal Honorable Musa Cham. bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp di nuyu déglukat yi once again, di nuyu Honorable Musa Cham suñ kan tey di Freedom Radio, di ñaanal ñëpp rek di rek saaku si yeneen ñaan di ñaan yàlla lépp luñ fi wax rek yàlla na mu nekkal lu ñoo jëriñ, lu ñoo dégg ñu jëriñoo ko. Honorable Musa, comme fi waxtaan fi dooree rek, man xam naa ne li ma bëgg a fàttali rek mooy wax dëgg kontaan nañ sa teewaay, kontaan nañ tamit si taxawaay bi nga taxaw ci li nga xam ne mooy sa rôle muy as a Honorable National Assembly member. ndax wax dëgg Jibu Jaañ, maam Jibu Jaañ mooy sa maam, ñun mun nañoo diggiral loolu. dëkkoon nañ Serekunda, foo naa ne soo ma fàttale ko sax bokkoon nañ li nga xam ne moo di Muslim High School. Alaaji Saliou Musa si bi ma koo xam foo naa ne ñun ay 13-14 years lañ am, suma eboo sax ne just above 10, ndax man Serekunda foofu kër yaa Xadi Jaañ moom moo Jibu Jaañ ñoo bokka. du ndaw ma ne du barka di ma ne maa ngi laajte sa affaire bi. comme ni ñu dégg li ma kontaan si jot si teewaay bi rek Jibril Faye ak ñoo déglu suñu programme moom it jëpp si benn guru kaara gi la ak ñi nga xam ne suñ raka yi lañ.
waaye lu am solo la si gis ne rek ne ñun ñoo nekk ci di wax waxi réew mi di dox réew mi te kenn su nekkee ku si nekk li nga cee def ak li nga cee wax même suñ gisante wu suñ waxante wu direct li sax ñu ngi dégg ñu ngi gis soo gis nañ li nga xam ne loolu nga taxawee Serekunda loolu nga taxawee ci parti bi nga bokk muy doy te wax dëgg Halifa Honorable Halifa Sallah is an inspiring person depuis ba ñuy nekk xaleel foofu si jamono boobu léegi-léegi nag nit ñi laaj ma lu tax sax yow nekkuloo doy ndax doy nga waroon a nekk ndax Halifa moo la njëkk a may bug boo riit ma ne ko waa loolu de dëgg la waaye xam nga jamono rek daf dee evolve waaye ànd ak loolu yëpp ñu ngi leen a gërëm ñu ngi rafetlu seen taxawaay ndax doy moom ku nekk kuy wax politique yi Gambia ak ubbite bot ak jàng ak xam-xami governance si Gambia mais suñ la jàngalut yëpp tamit ubbil nañ la bunta boo xam ne dañ ci xamee ràññee ci Honorable Musa li nga xam ne nag tey moom laa la bëggoon a laaj rek ci ndax jamono yi ma waxtaan am na jamono yi defoon naa fi audio bu ma meroon lool sax mer gi mooy woon rek affaire yi Prado yi soo fàtte ko ba ma naan député Prado yi soo xam naa ne ñu bëri am na ñu ko déggee nii am na ñu ko déggee neneen waaye réew mi fi réew mi toll ak métti waaye bi réew mi métti te xam naa ne yow ak ñu mel ni yow ci parlement bi ñu ngi leen a dégg te xam nañ leen dañ dee taxawal askan bi te dañ dee taxawal dañ dee représenter nit ñi bu baax wax dëgg waaye dañ dee nekk loo xam ne small percentage da dee nekk xëy na out of 53 members of parliament xëy na benn 10 nga see wasaane ñi 15 nga xam ne ñoo nekk si level boo xam ne daal ñooñu ñëpp su ko majorité bi meloon tey Gambie na change to a different level kon yow fii nga xam ne tey falu honorable si réew mi ak métti bi nga xam ne ñu ngi koo jànkuwanteel nga xam ne lii nga xam ne moom moo di National Assembly member doole bi ko nguur luwaay réew mi jox under section 100 of the constitution 1997 constitution bi nga xam ne moom la ñoo doxee am ngeen doole façon ngi doole bu nekk pour ku nekk laaj ku nekk anytime lan moo tax rek si biir parlement bi nga xamante ne digga la different political parties ñoo fa nekk including APRC non alliance doy ñu ngi fa ñi ci UDP majority ak yooyu lan moo dee tax comme when it comes to si biir parlement bi ñuy waxtaanee mbir yi nga xam ne mbiri réew mi la loo xam ne general interest la waaye because of the parties are so divided outside they are also most cases divided inside. Honorable jërëjëf mun ngaa tontu Honorable Cham. waaw du ndaw na nga def nag xam naa ne yow moom gi ñëw déglu trop. waaw dégg lañ Musa. Honorable waaye yow dafa mel ni ñaari questions nga laaj benn bi mooy nga jëmale ko si mbiri Prado. déedéet boobu dama référence ko waxee loolu. ok dama foog na nga bëgg a xam si loolu. bi ma waxee Prado yi bi ma waxee ne député Prado yi jamono boobu nga xam ne sexal nañ gars yi Prado yi of course nekkul na ñëpp a mun a bañ am na ñoo xam ne sax opposition lañ deet tu baro waaye dañ am pour jël because of ni mbir mi ñëwee loolu waxoon naa si dama la doon référence rek ne man bi moo defee dat audio mu gën a out so am na ñu ko gisee gisin boo xam ne boos positif am na ñu ko gisee gisin boo xam ne is négatif waaye dama generalize ci National Assembly members yi waaye li ma wax rek mooy ne xam nañ ne ci biir National Assembly bi out of 53 elected dañ dee gis ne moo daan majorité bi suñ nekkee si biir parlement bi déggoo bi nga xam ne comme national interest bi xam nga foofu yéen ñëpp da ngeen di represent the whole Gambia te am na situation yoo xam ne foofu waruñoo gisati doy waruñoo gisati UDP waruñoo gisati APRC li ñu war a gis rek mooy nekk ak NPP sax waaye na is very unlikely ne su NPP bañee sax lu tax yeneen opposition bi duñ dee mun a ñëw together man loolu mooy suma bopp bu métti fi mu nekk nii. waaw waaye soo seetee xam nga National Assembly voting moo fa dee am te always the majority moo dee carré yaa understand so léegi the opposition dinañ mun a nekk together or even some progressive ones who are they are even within the NPP setup but xam nga doo mun a gis loolu maybe the majority they have more votes so loolu benn affaire la si waaye dama foog ne lu Gambia war a laajte boppam Gambia lu ñu war a laajte suñ bopp mooy ñun ban façon yi réew lañ bugga parce que soo ko seetloo our budget the total budget of the Gambia is almost about 32 billion
Total revenue bu nga xam ne moom la ñoo collect in the Gambia is like 17 billion. 15 billion is coming as a budget support. And so léegi naka lañ mun a xeexee ba mun a fata that deficit mooy ne ñu invest in the productive base waaye na Gambia ni laajte seen boppa ndax amut ñu lañ ko fi doona di wax xam nga loolu jara laajte parce que coono bu ñoo jànkuwanteel yëpp si réew mi li ko waral mooy dépasse bu mutut so waaye dépasse boobu noonu mutut ndax amut ñu nga xam ne ñu ngi wax ne nii la ñoo mootalee dépasse bi waaye suñ ko waxee ba pare ndax nit ñi ñu ngi koo déglu ñu ngi koo jëfoo parce que nit ñi ñooy fal ñooy folli yaa ngi understand and the majority of Gambians ñoom ñoo fal this present day government yaa ngi understand so foog naa ne debate bi si lii la war a center on yaa ngi understand naka la ñoo bilee and again when it comes to this was not something li nga xam ne the 6th legislature mooy man bi ma saaf nii understand ñoo come up with this revolving loan scheme. This was during the 5th legislature. I understand. And I was never asked, the Mantam Hamnanetan Benen member was never asked. Understand? Ban façon yu moto nga buga. Understand? Or ban member would them sigana dama buga ngeen jox ma moto. Li was something already there. Ne is an entitlement for all the members. I understand. So pour mu na facilitate sa dem ak ñëw ak dem represent your constituency at any time so lii mooy wax ji so waaye foog naa ne tam laajte bi mënoon nañ ko gën a defar ba nga xam ne dinañ xam fan lañ bugg a dem daal. mu ngoog fi mu nekk ma dal di ñëw si Bura Diba Bura yaa ngi si biir. waaw jërëjëf Alaaji Saliou li ma teel a jël baax na trop maa ngi nuyu Musa Cham Honorable Musa nuyu naa la bu baax a baax Bura ma ne ko ñun yëpp waa Banjul leen nag Lancaster because bu ñu waxtaanee waxoon na ma loolu maa ngi ko gërëm si loolu di ko sant bu baax a baax waaye léegi first question bu ma ñëw gannaaw bu ma ko gërëmee mooy comme maa ngi dégg mi ne dafa mel ni moom main problème bi la nekk di joñ so Gambie ni ñu war a def waaye li ma ko bëgg a laaj mooy first question bi mooy yëfi comme IEC so ñoom National Assembly members yi lan lañ feel ne loolu la gaay mën a def pour comme IEC niñ nekk di doxalee because comme élection bi passé gis nañ moom parti bu mu jógee tey ñooñu génn nañ ne élection bi fiawut gis nañ UDP génn nañ ñu ne élection bi fiawut based on evidence yi gaay am gis nañ Mama Kandeh te gis nañ ne ba léegi président bi moom moo dee appoint ñi nga xam ne ñoo nekk IEC te moom li moo jox noonu ansa duut ndaw li moo wax foofu soo ko xoolee ba léegi dafa mel ni mun nañoo fall si seen problème because su fekkee président bi moom muy contrôle IEC ak like soo xoolee process bi ni moo demee loolu nekk na li nga xam ne Gambien si bëri ñu ngi koy jooy so ñoom as like member of parliament lan yan jéego la gaay nekk di jël luñ mun a wax Gambien si because especially ñoom ñu nga xam ne ñu ngi jógee si political party ñu ngi am political party affiliation so gis nañ ne ñoom yëpp dañ génn ñu ne élection bi passé 2021 élection bi ñu ne fiaw te Halifa Sallah defoon na press conference bu mu defoon mi ne si continuer nii sax doy duñ participer si élection so boobu mooy nekk suma first question Honorable Cham. jërëjëf Bura Mr Cham Honorable Cham mun ngaa tontu. jërëjëf Mr Bura waaye foog naa ne kon nga dimbale ñu fan la Halifa waxee woon ne suy continuer ni doy duñ bokk si election or the last elections fair out foog naa ne loolu du waxi doy understand so li ñoo wax mooy comme si mbiri elections li ma ku nekk xam na da nga am a representative polling agents understand polling agents they are there in the morning su gaay ñëwee dinañ empty all the ballot understand then ñëpp taxaw gis so on that I think the elections are fair but the question goes back to the voters electorates how do
do they vote? Do they really understand what they are doing, the process in which they are participating? This is the fundamental question that needs to be asked. You understand? But not the credibility of our elections. Okay, jërëjëf si kanam tuuti dinaa jël comme vidéo bu nga xam ne maa ngi ko amee foo Halifa Sallah génne di wax ne 2021 election bi jaarut yoon so xëy na soo gisee vidéo bi comme yow doy nga te nga ne dégguloo fu mu ko Halifa Sallah waxee waaye dinaa jël vidéo bi ma yónnee la ko sa téléphone bi yow sa boppa xëy na loolu dina génn pour gën ñëw mun a dimbale si election bi di taw fi out waaye léegi soo ñëwee si man suma boppa suma gis-gis gis naa bu ñu yóbbee pétition bi joxe nañ like registration bi si time registration bi gis nañ ne foofu la problème bi commencé ndax yow ay lifi ne buñ publier registration bi da nga ko doon follow gis nga ko o gisuloo ko registration fu la opposition si joxe ñee ne foofu la problème bu rëy amee because IEC liñ joxe woon ne comme exemple Serekunda East dinañ fa register nit ñi 8 August exemple am na beneen registration bu nga xam ne dafa xapoon te loolu feeñ na si IEC liñ génne si kanami Gambien si dafa mel ni connect nañ fa seen boppa so ndax yow gis nga loolu o gisuloo loolu No, I am after being there all the registrations, guy ñëpp dinañ am access to those registrations. Any objection them to the revising court pour nga seek for redress. I think if you have issues with that during that time, da nga wara dem to the revising court pour nga seek for redress. So lolu tam benen affaire la. So doy ñun woné won nañ ne gis nga at bokk na ci li nga xamné tam muna wara ñu nga xamné sa they are not eligible pour register ñu muna register. So these are things yu nga xamné war nañ ko génné ci suñu registration process bi su ko défé di nga am a proper check and balance ba nga xamné citizens yi ñoy vote. Waaw su lolu suma own xalaat la wade ak suma own experience. Do you understand? Parce que yooyu moom daf dee mun a am those malpractices daf dee mun a am waaw. jërëjëf loolu dinañ ko jël si kanam tuuti waaye yow as a National Assembly member si ban committee nga nekk am nga ban committee nga nekk pour nit ñi gën a mun a xam liñ la laaj. waaw because already said there is an election bill bu nga xam ne mu ngi si National Assembly. understand but man fi ma bokk maa ngi bokk Finance and Public Accounts Committee mooy FPAC bokk naa Foreign Affairs. bokk na ethics and privileges bokk na itam monitoring the implementation of government's projects bokk na in an international delegation called the Interparliamentary Union. ok jërëjëf Alaaji Saliou ma taxawul fii ba si kanam. waaw jërëjëf Bura sa laajte yi am neen solo lool fi mu nekk ma dal di ñëw si Jibril Fadia Jibril yaa ngi si biir ban laajte nga amal Honorable Musa Cham. waaw jërëjëf ñu ngi nuyu Honorable Musa Cham nga am ne rakala si ñun daanaka mun naa wala morom lañ man maa mooma duudu di ko gërëm di ko santa bu baax a baax ci li mu wax nii sax affaire attestation bi I'm very happy ne point na loolu out ne malpractices yu bari yi day happen si attestation yooyu dañ ko war a stop fu mu nekk nii foog naa ne moom sax war naa war a mën a push loolu si house bi ndax ñu discuss ko li ma laaj rek mooy constituency am nga xam ne for naa Baltes ward la ak Lomna ward moo fall ci side am ñu ngi fa am ñaari marché ak benn playground muy nekk Fil Mboyo ak marché Ngelaw ak marché Sandika so may laaj si ñaari marché yi ak fil bi yan efforts la si def pour jéem a try pour make ko because soo seetee marché Ngelaw ni meloon ba léegi noonu la mel daanaka ba pare soo seetee itam Sandika bi itam ba léegi dafa need improvement ma seet yan plan la am ci yooyu bu fekkee def na fa dara tam Honorable Musa Cham. jërëjëf waaw jërëjëf Mr Fadia Jibril nga def ku ma follow si National Assembly debate si dama dee wone ne the current market system biñ am is outdated
do a system bi nga xam ne dafa fit for this 21st century. Dama dey advise government and the municipal councils to invest in high-rise malls. You know, dina mun a accommodate all those street vendors, and that will not only accommodate them alone, but it will also block the revenue leakage for the councils. Even in the adjournment debate, this is what I've said. Government should engage the councils and let them be the collateral between yard owners in Hamne. They have the space but does not have the Mr. Cham, ko mëna wax ci olof rek pour sun deklukat yi. Ko may deklukat yi lima wax moy kuma xam ne man suma deliberations all the time loolu la de oté man parce que gis naa ne suñ society bi dafa disorganized, dafa chokop bi nga xam ne lii ak suñ marché yi amee nii doo dem fenn si àdduna sax léegi ngay gis yu mel noonu gannaaw Sénégal ak Guinée Bissau gi li ñoo oote mooy lu tax nguur gi ak nguur yu ndaw yi mënuñoo ñëw bokkoo nekk benn su ko defee ñu tabax béréb yi nga xam ne dinañ ko mun a jox ñooñu noonu jaxasoo nekk si mbedda bi ñu nekk foofu noonu suñ defee loolu du ne rek jox ne ñooñu place waaye tam dina lay indil koom-koom te dina fatatam bunta yi nga xam ne seen revenu yu bari mu doon dem yi nga xam ne ñoom mënuñ ko account for. So man suma deliberation yëpp si loolu la dee nekk mooy ne ak Serekunda nekk dëkk bi nga xam ne fu mu ne nii is the heartbeat of the Gambia. Understand mu ngi attract over 50,000 visitors on a daily basis. You don't even have a car park. Why can't we invest si garage? Kona bo dem garage la ñu nga 7 si mbede ñu nga yuho ñu nga saga. Society be so disorganized ba nga xam ne nit is they become intolerant. Da nga ne nit hay sam da nga ne nit jaama mu ne la hay. Lii yëpp dafa nekk liggéeyu nguur gi ndaw bi ak nguur gu mag gi su ko nguur gu ndaw bi mu ta def nguur gu ndaw gi dañ ko jël seen loxo gis ne am nañ garage am nañ ay foyukaay am nañ béréb yu nga xam ne jaaykat yi dinañ fa nekk su ko defee society bi dina free daal from liñ am currently in the Gambia. laajte bi Jibril Fadia laajte nekk na lu am solo Honorable Musa Cham ndigte boo seetloo Serekunda ñun ñëpp xam nañ ne dafa xat torop soo demee ñun ñaa ngi tampongante moto yaa ngi tampongante ñun ñi dem na ba nga xam ne sax moto yi ñooy moytu ñun ñi te boo seetloo Serekunda dafa mel ni space sax amut te wax nga lu daw yaram ne amut car park pour garage si moto ba pare dëkka war naa am a very big park foo xam ne fa la xale yi di foyee recreational park boo xam ne fa la xale yi di foyee war naa am benn park boo xam ne sa ngoon fa la ñun ñi dem di fiixloo loolu am na si dëkk yu bari in Africa ay park yoo xam ne dañ faa def ay flowers mu nekk ay park yu rafet fu ñun ñi toog di fiixloo time yi jawara sampaloon nañu ay bangwaaru si koñ yi ñun foog naa ne in the future suñ doom yi dina ñu blame ne ñun ba ñoo nekk xaleel suñ papa yi ñi nga xam ne ñoo amee woon dëkk bi du ñu daan bàyyi xel amun woon park bu ñoo foyee te xale yi dañ nit park bu ñoo foyee ak yu demee noonu ma bugg a xam rek yow lan mooy sa xalaat si li ma wax. waaw mooy li ma la ma ne soo ma toppee si National Assembly bi every adjournment debate dama dee jooy lii amoon na time méegoon naa a proposal ma leen Westfield foofu ren nawek fi mu nekk ak court house bi soo leen fa génnee yóbbu leen beneen boor tam du yaaxa dara si seen liggéey loolu soo ko defee mun ngaa jël foofu def ko garage bu mag parce que already yaa ngi jël car park fii si moto yi understand pare loolu dina la generatal revenue ba pare dina gën a organise sa society bi ku bugg a moto xam ne foofu lay dem ku bugg a gaare itam xam na fa la moo gaare so yii nekk na bunta yi nga xam ne dafa dimbale réew mi pour réew mi am koom-koom I understand so pare li nga wax ni this recreational parks and centers lii is long overdue waaye loolu yëpp soo gisee mënut a am mooy ñi ñoo jiital si place yooyu noonu xaj na seen gis-gis agut foofu ñoom beneen gis-gis lañ am parce que réew doo ko mun a tabax te tabaxuloo nit ñi moo tax la suñ society dem na ba nga xam ne nit yi sax day ñëw nekk ñoo xam ne they are intolerant because of the lifestyle bu ñoo live in the Gambia so lii mooy wax ji so liñ la wax mooy lii la war a demee réew moo dem lii moo fa nekka nguur gi dafa war a dugal alelam fi nga xam ne dina indi yokkute pour nit ñi
yaa ngi sax because garage yi soo ko defaree ñi di nga create employment ba pare dina la generatal revenues yaa ngi sax mall si soo ko create dina la generatal revenue ba pare dina la creatal employment ba pare dina make sa society bi to become more organized ba pare wax nga leen nga ne dafa xatut de dañ bàyyi everything mu loose just like that there are no regulations laajte nañ ko at the National Assembly ndax am nañ any policies to regulate the businesses and all the street vendors ñu ne there are no policies te nguur boobu noonu nit yi dañ leen fa teg pour ñu defar réew mi yaa ngi sax kon ba tey ñun dañoo war a laaj suñ boppa ndax ñun lana tax ñuy wote yaa ngi sax parce que doone Gambien bi amul buga bi o doone Gambien bi lii waaye li xew mooy soo gisee loolu yëpp mënut a am ñi ñoo óolu pour ñu jàppale ñu suñ réew mi si juróomi at yooyu noonu ndax seen xel ak seen xalaat mu yellaal bunta yooyu noonu. jërëjëf Honorable Cham mbokk yi di leen fàttalil ne suñ gan gi tey mooy Honorable Musa Cham moom mooy National Assembly member for Serekunda moom mooy député bi nga xam ne moo toogal Serekunda foofa sa nigi député ya fi mu nekk ma dal di ñëw si Applaye Sagnang Applaye yaa ngi si biir. thank you Alay Salou salaamaaleykum may nuyu yëpp brothers yi nekk si panel bi di suma mbokki Gambian yi Mr. Cham thank you very much for coming representing our people Mr. Cham foog naa ne de ñun suñ generation history will judge us history will judge our generation because ñoo bokk generation and you are representing Applaye Sagnang and millions of Gambians at the parliament. You so le mune approve such an amount of incentive to Fabakata Monjata Master Cosimo down to the last parliamentarian. You think Gambia will be rescued from flood? Ning am gotas, ning am yoni bah. But if you the parliamentarians and plus with this the executive Adama Barrow of all people, we just have 40 million for journalist promotion. Ngeen nangu mu den tayla sun denti sun bridge bi il est botenda yen amul len ben responsibility office pour ngeen react so Gambian sine Adama Barrow dead and kneel we can never accept it sun natural resources or sun physical instrument ñu joxe ko outsider ngeen am len ben tool ñun Gambian ñu ngi bayel ñu ngi leen di xol ak bot te yow suma region nga jógee Serekunda mon doomi Serekunda la London Corner mala nuyu baax ba thank you to have you but we the Gambians gis nañ ne still na amuñ the right people to represent us Serekunda yëpp a ngay float Serekunda yéen seen parliamentarians yi ñu li jox provincial allowance boo soo leen ko débatté in the year dëkk bi nga xam ne fu dee am float mu ngi mun a gas gootaan nga xam ne dox bi dina float dem bijiloo o mu dem kóolooli mu fola dem si géej bi am nañ ko woon boo yëpp a bloc dox bi day amul yoon mala welcome but Gambia at a stake now mu go apply ding ko mu ne mu tontu ding ko mu ne mu respond waaw mu go Mr. Cham xam naa ne apply wax na some couple of things waaye li nga si fàttale ko rek mu nga tontu yooyu waaw jërëjëf Applaye Sagnang Applaye liñ déggee waxam bi mooy moom dafa mel ni nekkul di follow the National Assembly proceedings and again let's start with Muneland constituency allowance xam nga su ñëwee si mbiri xaalis yooyu noonu ñun duñ ci dee bëgg a waxtaan do you know why because daf dee uñi yenn sutura yu bari du ne ñun lu ñoo jot si néegi député bi ñun si suñ boppa la em nit yaa ngi ñëw si ñun waxtu bu nekk programme sa ngi xew yaa ngi receive the donation people soliciting for donation and other things man de kuma gis-gis suma ay liggéey ak suma waa constituency of Serekunda ñi ma am foog nañ ne man mboolem li ma am daal lu ndaw la parce que man li ma am maa ñoo ma ko bokk boobu wan la te soo demee si National Assembly bi ñoo wax ni during the bilateral mooy di budget bilateral mbiri di speaker ak yooyu noonu yii lañ ko fa fekkoon bu indee woon adjustment ñun man I was one of the members te wax naa ko West Coast Radio yi nga xam ne ànduñu woon si loola
ngi understand so ba pare beneen bi mooy lan Serekunda mu ngi flood dañ war a xam kana responsible for the drains to clean the drains so dégloo the last National Assembly adjournment debate I've said it National Roads Authority and the municipal council is their responsibility to do the drain cleaning, annual drain cleaning. But is that sustainable as well? So gise ñu ngi gas pahi Serekunda bo wayo bi annually. This was my request when I was a councillor because maa ngi dëkk foofu lono koona ak ñoom xam li ñoo jànkuwante waxtu bu mu tawee du ma nelaw maa ngi si biir si ground bi ak ñoom. The first thing I requested for mooy to dredge that canal, and annually they could dredge. Even the last adjournment debate, I asked the Vice President about the Waka project. There is a World Bank project. I'm not going to one tesa. Munemo yo link there all the time at the National Assembly. Is here you go approve $45 million grant. But I pull augment that water canal. So ñun wax lañ mun. I understand. Then consult with our people. Said lan lañ buga. Then we will advance it at the plenary, and we are doing that. I understand. So, but the question is, those that are responsible, and we are holding them accountable to do the drain cleaning. I understand. But better it goes back to the system of governance we have in this country. Honorable, dinga muna steady rek nga keep all of pour sun deklukat yi te ñun dega ne angale way sun deklukat yi ñu bari li ñoo oote mooy man li ma gëm mooy si liñ nekk natu buñ nekk nii tey ñun ñoo ko teg suñ boppa naka lañ ko tegee suñ boppa mooy ne suñ laajte woon naka la nguur di demee suñ laajte woon lu tax ñuy oote elections tout then di kon dinañ doon sowe suñ boppa yaa ma understand so because ñaari néeg la bii coono la bii taranga la yaa amee caabi bi soo jëlee caabi bi nga ibi ko dugal sa bopp si néegi coono léegi kan ngay blame ne moo la dugal si néegi coono waaye Honorable Cham ma bugga laa laajte bala ma soo tegee foofu sa baaraam Honorable Cham su fekkee ne yow da nga toog naan ñun li ñu dal yëpp ñu ñoo ko teg suñ boppa ndax ñun ñoo war a laajte naka la nguur di demee ñun ñoo war a xam li nguur gi di def waaye li tax yow ñu tànn la den am yaakaar su yow ne buñ la yóbboo si néegi député yi nga dal di fa taxawal dal di fa toogal Serekunda yow Serekunda yépp duñ mun a ñëw xam ni nguur di demee yow xam nga Gambia ni mu demee mooy li ma la mu ne la su ko defee fooguloo ne it fall upon you foog leen fa des si yow pour yow nga engage di jëflante sa ñun ñi di leen xamal to the best of your ability jëm sa kemtalaay kàttan di leen xamal ni nguur di demee loolu na yombal sa liggéey ba pare loolu na tax moom itam nga xam fooguloo ko waaw loolu li ma la mooy xam nga waa Serekunda ñun waa Serekunda ñoom xam ne lana tax ma doy leen ñu yónni ma si néegi député te emut si loolu rek mboolem li ma faa def maa ngi ko discours ak ñoom in their forums maa ngi seen suma deliberation si in their forums su doon ne ñoom ñoo nekk si plateforme bi duñ fi wax waxi drain duñ fi wax waxi marché yi duñ fi wax leneen parce que doole biñ foog ne moom laa am xam nañ ne maa ngi koo jëfoo pour gis ne yi saafaral nañ ko waaye nag lépp am na ku ko fi waxoon xaw ma ne duut ndaw la dafa des si nguur bi nga xam ne moo toog ndax loolu soxal na ko soo leen ma gënee bugg a dooleel li ngay war a def mooy ngay seet ñun suñ party programmes and our party manifesto seet ñun lu ñoo oote yaa ngi understand suñ baree si néegi député yi suñ kaddu dina fa gën a dëgër yaa ngi understand su ko defee nag liñ bugga dina gën a mun a yomba. Honorable Cham ma bugga laa laaj rek bi nga nekkee député léegi ñaata at nga nekk député si néegi député yi. ñu ngi nekk 2022 lañ def élection si. So almost 2 years now, some months. Si biir ñaari at yi est-ce que am na benn bill boo xam ne introduce nga ko si néegi député yi. waaw moo nekk am nga li xew mooy ba tey indeeguma a private member bill because I'm going through our acts and our laws which is voluminous. I understand. At the same time yaa ngi consult with your people. Ndax yow li nga bëgg indi noonu soo ko indee da nga ko indi rek pour ñu ne indi na ko ndax li nga bëgg indi noonu soo ko indee ndax di nga am di required support
You understand? But I'm contributing in the bills you have at the National Assembly. ma bugg laa laaj rek bala maa ñëw si Badou Niang National Audit Office bi nga defee audit jëmale ko si Banjul Rehabilitation Road Projects ñu ko defoon atum 2022 xaw ma ndax waxtu bi fekk da nga nekk député am déet waaye li mu wax mooy ne Guy Construction dañ leen award contract yi rehabilitation bu road projects yi ak drainage system yi ak sewage system bi yépp dal di leen ko jox te contract bi mu ngi tolloog $1.8 billion du xaalis bu tuuti dañ leen jox contract bi without tender maanaam dañ leen tànn rek ñoom jox leen ko te followun due process ma bugg a xam yow lii ma dal di wax lan mooy si sa gis-gis lan mooy si sa xalaat. Well, so then I follow the National Assembly. I am a member of FPAC, Finance and Public Accounts Committee. All those audited financial statements, they come to the FPAC. And when you go through those audited reports on financial statements, you understand, we came up with a resolution. Honorable, di nga mën a laal si olof pour bañ suñu déglu. waaw ma ne biñ jotee kayit yooyu yëpp buñ ko jotee FPAC ñun ñu càmbar ko parce que su audited accounts and the financial statements su gaay ñëwee to FPAC dañoo engage all the stakeholders. You understand, ñana ko joxe contract bi GPPA ndax follow woon nañ di procurement rules ak yooyu noonu dañuy invite ku nekk déglu li nga wax suñu paree ñun tam ñu ñëw ak suñu aate boobu dañ def ay recommendations yeneen yi dañ ko forward to the Inspector General of Police pour mu def investigation foog naa ne war nga ñee mun a am de FPAC resolution so su dee ne amul lañ ko tam mun naa ko ut suma kayit yi ma yónnee lañ ko gañ am ko waaye ñu ngi si taxaw tànk yu dëgër tamit. Mr Ndaw ban laajte nga amal Honorable Musa Cham. waaw jërëjëf Alaaji jërëjëf déglukat yëpp ak panélistes yi ñu leen a nuyu waat once again Honorable comme ni ma laajte woon ci starting bi rek ma gën a dwell on that tam because it dafa mel ni dañu amoon a bit of a misunderstanding xëy na suma presentation bi was misunderstood but lu ma bëggoon a wax rek mooy ne comme doole bi National Assembly am te yu bëree bëri mu faa jaala te jaala bi mu fa dee jaala li tax muy dee gën a jaala sax mooy ne disintegration bi fa nekk si partisan colours yi we have different political parties maanaam political party yu utee si biir parlement bi léegi su fekkente ne ministre ñëw na te parlement bi liggéeyam mooy ne pour mu hold the executive accountable mooy the primary objective ak many other things of course indi loi yi réew mi di doyee so léegi su fekkente ne yéen tey ku nekk gis na ne réew mi naxari na comme ni nga ko waxee wax nga fi many times ne ni réew mi di doxee ak am na yu bëree bëri yu war a xew yoo xam ne nguur war na cee dugal def loxoom te defu ci loxoom te ñun ñëpp nangu nañ ne xëy na liñ fi am utee na ak li nga xam ne lu lay woon suñu expectation maanaam fi réew mi waroon a toll waaye ànd ak loolu yëpp yéen ñi nga xam ne yéen a ñu represent mooy whole Gambie ñoo toog si biir néegi député yooyu muy house bi am na ñoo xam ne dañ fa toogal interest yi executive maanaam président àndal waaye ñi nga xam ne tamit ne dañ fa toogal askan bi tamit nekkul ci executive bi nekkul ci parti président bi ñooñu always dañ dee war a mun a nekk on the other side pour su ma la joxee exemple comme lu demee ni subventions for the local authorities ku nekk xam na ne di 1997 constitution bi dafa joxe local government autonomy 1997 constitution bi te loolu soo xoolee di system of local government section 193 bi dafa joxe autonomie boo xam ne local authorities yi war nañoo am doole maanaam mayor bi wala chairperson bi wala mayor si dafa war a mel ni président of that gox revenue bi moo ko war a collect def liggéey bi ñu xool ko accountable comme ni ñoo xoolee président bi accountable nationally at the ministry department and agency level kon léegi su fekkente ne exemple KMC ñu ngi am ay packs yoo xam ne local authority moo ko def nekkoon nga fa kansulo te kansul bi léegi-léegi dañ cee toog sax ñàkk xaalis kansul bi léegi-léegi billboard sax paiement ni billboard sax dafaa dem central government not si ñoom dégg nañ ci mayor benn suda for exemple joytu ko fi parce que fi jot a am EU ñoo ko fond dégg naa ngay wax a good initiative about
the car park in Nawek ak yu noonu which is good big space la courthouse baa nga jëlee rappa ba kenn xamul lu moo nuroo suñ ko jëloon change ko to garage yooyu yëpp mun naa nekk waaye municipality bi sax amul doole boobu baa ko te dom side mu ngi nii nguur gi ñu ne ñoo ko moom ba léegi municipality bi mënu see invest sa yéen a façon investment yéen National Assembly what do you do about that local governance autonomy bi ndax yéen a ngi toog di déggiral ne noo def fi warut a demee nii di committee bi nga xam ne moo responsible taxaw def ci jumtuwaay yoo xam ne gis nañ ne réew mi li ko gën a delloo gannaaw mooy ne local governance bi amul autonomie loolu man maa fi nekk for many years gis naa di moo demee so what are you National Assembly division boobu laay wax ne because of ne xëy na lii nga xam ne moom mooy mayor bi Brikama wala mayor Basse wala mayor whatever Kuntawur or KMC nekkul suma party and this is not only referring to the day parliamentarian but in general lay waxee foofu pour àndoo boobu pour njëriñi Gambia because tey mun naa nekk yow mayor UDP but next time mun naa nekk mayor APRC or mayor GDC loolu mooy first laaj bi dama delluwaat li ma doon laaj first time ne pour gën koo leeral so suma laaj bi this time mooy ne dama day gis ne si biir National Assembly bi affaire réew mi ni moo doxee begin again projects yi ñëw xaalis bi bari naa gis naa many projects because I do a lot of work with consulting and waaka bi nga wax noonu ak right now for now there is this funding about capacitize local authorities yi dégg nga EU ko fond ba tey du government ak yeneen but ba tey léegi su fekkente ne ñun ñi nga xam ne ñu ngi nekk fii dégg nga si biir réew mi ñu nekk fi ñu war a am this education civic education National Council of Civil Education constitution indi na ko dégg nga ak yeneen léegi su fekkente ne loolu yow dégguloo ko fenn it's not effective it's not vibrant who's asking the questions who is the custodian of lii nga xam ne loolu la Gambien si war a yelloo te constitution bi tey suñ doon wax ne dafa am kër man dama dee wax ne National Assembly bi mooy këram fara war a dëkka xëy na dafaa doxantu ji si yeneen place yi rek comme executive judiciaire di ko aate waaye seen këram mooy si yéen so naka la Gambien si war a mun a amee civic education boobu pour eew ndax council bi dañ ko National Council of Civic Education dañ ko war a revitalize ak di si war a dem yëpp bon ñu ngi ko fa romba di indi yeneen commissions di indi access to information and other things te National Assembly members yaa ngi toog and when I say this damaa generalize rek bon ñu xam ne ñi taxaw ak ñi taxawut so loolu tax ma bëggoon nga leeralal ñu ci ñaar yooyu benn bi dafa dellu si suma first question bi pour elaborate more pour nga understand but ñaareeli question bi mooy ne education of because PDOIS rek mënuñoo educate Gambia yëpp example yeah they've done what they could do in the last 36 years and they are still doing it they sell the papers people are buying it we hear them in the radios yow mii léegi ma dégg la Star FM léegi ma dégg la King FM but you are just one out of the 53 or maybe there is only 10 good ones out of the 53 so what is going on man lii mooy suma wax bu métti fi ma toll nii. jërëjëf Mr Ndaw mu go mee ko mu respond mun ngaa tontu Honorable Cham. waaw xam nga nag seen waxtaan man suma waxtaan bi ak yéen lu ma si ne all these frustrations that you are advancing here dafa fekk yëpp man maa ngi ko wax at the National Assembly man suma waxtaan lim nekk mooy because parti bi moo bokka dafa gëm the principles of decentralization you understand therefore loolu da nga am nguur gu ndaw ak nguur gu mag bi dafa war a teete nguur gu ndaw bi ba nguur gu ndaw bi taxawal boppam ñun parti doy lu ñu wax mooy naa mooy lempo yi comme dëkk bu mel ni London Corner woot bu mel ni London Corner moom muy jëlal boppam naamo yi di jëlal boppam lempo yi alal jooju muy am ñu def ko comme si kees bi nga xam ne Ward Development Committee bi at bu nekk dinañ toog ñoom itam ñu prepare a budget you understand ward bu nekk di def loolu all the 19 wards ñu responsible of collecting their revenues and their rates understand then the central government muy collect yeneen other taxes ak other revenue ba pare muy subsidize or the subvent to the local councils
yooyu yëpp advance nañ ko at the National Assembly because I was once a councillor and bi ma nekkee councillor tamit bëggoon naa def li nga xam ne tam nit yëpp dinañ si gis ne digga def na you understand so waaye itam ñu ngi laa won ne la according to that local government act and the finance and audit manual of the local governments, all councils shall operate one consolidated account. All revenues of council should be deposited in that account. The central government dafa am an financial advisory committee. President before any budget session, there shall be a financial advisory committee that will advise the president. Moy helal president bi si mbiri am komi council bobu nonu. Waye ndax lolu mu ngi am lolu yeb amut. So demé council si ñu ngi operate 10 to 15 different bank accounts. Ndax dañoo disclose all ken xamut. So but li am li loi bi wax moy ben consolidated account lañ wara am fu nga xamne all their revenue sañ am yu fala mo duga su ko defé ami council bi dinañ ko mëna xam naka la mo démé ñaare li tam dudu ndaw dañ né council si luñ gom né moy decentralization luñ gom né comme for instance dañ né there shall be a local roads authority understand so naka la lolu mëna amé moy council bi after consultation with the secretary of state dañoo consult ak minister bi understand then suñ consulté bi eager to the final stage ñu establish lolu na council si ñu ngi def lolu parce que politique biñ amé ci réew mi mo mel ni nga xamné ken xamut luy bokk bi ken xamut luy genn bi waxon na fi mbiri billboards ak yeneen ñu ko jox ñom National Roads Authority. Some of the hotels their rates like nako the Honorable Minister for Tourism Honorable Ahmad Ba bim fa nekké who is the competent authority pour collect those rates mune the Gambia Tourism Board as per their act. I understand. So they need a complete auditing of our laws. Suñ xamé lolu ba paré li nga xamné dañ need pour défarat US mu mengo jamono ñu défar ko li nga xamné baxna fa ñu bayiko fa so fumné ni ci lolu lañ nekkal bare dañ né council si nguur bu mag bi daf leen war di jox at least 10% dañu war di jogaay 10% equalization grant 25% subvention waaye lolé mënuta am parce que nguur bu mag bi mu ne mom xamut lan la council si di am kon tam baax na ñi nga xam ne ñoo toog si boppi council yi ñu xam lanay council ak lanay liggéey council ak lan mooy njëriñ council kon jërë ngeen jëf. Mr Cham laajte yi nga xam ne moom laa jëlee si laajte bi Dudu Ndaw laajte mooy ne benn lan moo waral council si di amee ay fukki bank account ñaar lan moo tax government ne xamut lan la council si di am si xaalis ndax loolu lu mun a am la am déet. waaw because as per the local government act council si dañ war a am one consolidated account with the central bank. You understand? For all funds accrued by the councils to be deposited. You understand? Why the culture of councils having 15 different accounts can hamut fan la joge. This was way down to the 1994 to 2016. Councils have 15 accounts in your arm or 10 accounts with 10 different banks. Why you 1 minute, right? Go ahead, Mr. Ndo. So the mo gona honorable fofu moy ne so government waxe na ñom amuñ lan la council décidé am te government ñom ñoy appoint the CEOs. The CEOs are appointed by the local government service commission which is under the president. At the same time local government finance and sorry for because finance and audit manual the president shall establish a financial advisory committee before each budget session. While Lulu Amut, I have asked it at the National Assembly.
No, waxuma foofu de man waxuma side boobu de fi ma waxee mooy right now soo demee KMC am na CEO. boo demee si committee boobu la war a report. so CEO yooyu noonu kon ñoo deful seen liggéey bu war a am yaram account la ngay am. waaw waaye the president too moo war a establish that committee. xam nga lu xew. so nan la joxaat. xam nga lu xew suñ Gambia xam nga lu xew. Gambia even the ministries department and agencies. Understand? Public Finance Act bi. So nobody they are not acquainted with the act. They just do what they desire is right. Understand? So li more wrong. The instruments that are supposed to guide the operations of this MDS, ministries, department and agencies or the councils, kune so gisete council bi di nga gis the commission duñ dee def lu nga xam ne lii la instrument bi wax. You know? Lii mooy the problem. jërëjëf Honorable Cham dafa mel ni Mr Ndaw jeexalagul Mr Ndaw foog laa am na loo bëggoon a elaborate on go ahead bala maa ñëw si buraadi ba. waaw jërëjëf sorry rek déglukat yi li ma bëggoon a wax rek ak paneliste yi mooy rek ne Honorable we know that we have a very broken system, and that's not only in the executive presidency, the president being the wrong one at this time for the country, but also there are some frameworks yoo xam ne ñun suñ bopp ñu ngi am books yu marvelous books ñu ngi am some acts yu baax ba pare ñu ngi am constitution which is the the supreme law of the land. So su fekkee ne constitution bi dafa indi dara ñu indi ay act yooyu noonu dem in contrary to the constitution, then act boobu dañ ko war a revise. So right now as we are following the local government commissions gis ne fi xew kenn musta xew na xalaat na xew biir Gambia and xew na fi in diggante 2016 ak 2023 2024. So lu ma wax rek mooy ne the chief executive officers in every council ñoom they are answerable directly to the minister to the ministry of local. So council si government su waxee ne moom xamul te government mu employé nitam teg ko fa mu nekk di next to the mayor or the chairperson or the mayoress. So man loolu noonu daf ma daaw trop waaye itam comme naa ne National Assembly ba tey si National Assembly member man lu ma wax mooy rek ne when we call a minister or somebody they like the question and these are the questions we need to ask them because ñoom su fekkee ne amuñ the right people in the right place then they need to find the right people in the right place wala nit ñi xam ko su ko defee ñu ut another president boo xam ne dina am the right minister boobu am the right CEO because lii mooy suñ problem bi taken up. We have a problem of presidency leadership, but we have a problem of operation administration as well in the country. Sector board is a problem. So the laws may come tonto. Honorable Cham munga tonto. Well, you have a local government service commission. That local government service commission, what's the composition? There are some COC agni kuneka so follow commission gis nga ko. Bi dañoo staff di chairman or the mayor or the whatever. I understand because you give us security, saying job security as well. Because that chairman or the mayor can recommend. Listening in the case of KMC, what happened. So I understand. So limo the issue because we don't have a system in place. This is why we are calling for a system change. We need to change the system. So limo waji, So why coming over the action we have good instruments. If we are acquainted and adhere to those acts, then they am a direction. But at the same time, most of these workers also don't have this security. But they are there working for their own interest. The chairman or the mayor will not even know. Leave has been revealed in these missions. So, but it all boils down to leadership. Leadership being hamna how those councils operate and how does the ministries and department and agencies operate. So what if mom dara du ko muna so li moy waji Mr. Cham bala ma ñew ci buraadi ba rek mu am laajte bu mo buga laajte moy the Victims Reparation moy the Victims Reparation Act bi pass na all the 3 stages adapt nen ko waaw waaye ma bëgg a xam rek lan moo tax bantee appointing a commission ba pare dafa mel ni yéen ñi nga xam ne ne nga si néegi député yi yéen da ngeen a dem enact a law defar loi ba pare after dara du si génn su ñëwee si pour war a set up a commission léeg-léeg duñ set up commission loi bi dafa wax ne den war a set up a commission duñ set up commission bi léeg-léeg loi bi wax ne
den war a appoint ay commissioners duñ appoint commissioners yéen ñi nga xam ne yéen a toogal Gambia si néegi député bi foofa ndax yéen di ngeen di toppa nguur gi di ngeen di toppali nit a ñëw rek wax rek jeexal si loolu du mbir mi ndax di ngeen di follow up def seen kéemtalaay kàttan pour gis ne li loi bi wax yéen a ngi koy toppa ndax di ngeen di def lu mel noonu. waaw li xew mooy I think there should be a post legislation audit pour mun a xam whether those acts whether ñu ko implement or not. I understand, but that should go to the relevant committee member. Yow tam mun nga taxaw on the floor of the house nga laajte. But I think that victim reparation bill or the act is now an act. For now it will be implemented because the funding was already budgeted. Abore tam ngi melni yow da nga chapte de ya ngi wa Gambia da commission ye noonu waaye nañ fàttale ko itam ne commission si all their personal emoluments and OC's operational costs will be charged in the consolidated fund. And like I told you, the consolidated fund Honorable Cham dugal si olof pour sun deklukat yi mané yena ngay wax commission yi ni commission buñ taawal salaire ak limo liggéey loolu yépp dafa wara joggé ci consolidated fund bi moy bank account nguur bu mag bi nga xamné fofu lañ l'employé yépp dé dugal na moné yépp yaa understand so dafa melni déficit bi dafa gëna di bari rek waye victim reparation act bi already president bi assent na to it. Understand? Once more assent, ñoy said when it is feasible, so to kickstart. Why Mr. Cham, victims si yaga nañu tok di harte. But one thing I know, all their budget has been allocated. There was a special amount of money, over 300 million, which was allocated. Nguur gi jël na xaalis bin wara jox ñi nga xamne ñom leen métital ñom leen lor jamono yaaya jaame xaalis bi nekkul problème fim nekk loi bi nekkul problème te loi bi wax na ne den wara set up commission bi waaw lan la gaay di xaar lan moo waral deal bi lan moo waral taxerlu gi ak xarande ko gi waaw bo foog ñu laaj ko gaay xaj na gaay tam ñu ngi ñan ñoy gañi sone gañi ñan moy gañi moy di executive ñom nguuri Adama Barrow gi nguur gi moy nguur gi président bi ak nguuram ñom lolu seen warugal la ñoo wara seet nit yu nga xamne war nañu mëna def liggéey bobu ñu jël leen employé leen ak li ci war yépp ñu def ko. Ok jërëjëf Mr. Cham fim nekk ma dal di ñëw si Bura di ba Bura ban laajte nga amalati Honorable Musa Cham. Honorable Musa Cham. Musa Cham li na la bu baax anyway dina del tuuti si lu du noonu wax di ñëw na fii wax na la comme local government bi yi nga xam ne moo fa nekk di dox so Alaaji Saliou tamit ñëw na war na leen victim reparation act bi tamit war na la ko so man nag bu ma ñëwee fii starté naa comme si fii comme élection bi soo gisee ma dooree foofu mooy président su toogee bay gis ne moom manipulate na système bi day yaakaar ne moom mun naa win élection bi ni mu ko neexee kooku lii yëpp ñu fee jàmbat du ko faale dafa toog def moom li ko neex yaakaar ne si élection bi jotee moom dina def li ko neex so loolu taxoon ma starté foofu based on comme registration bi ñu fa gis waaye yow wax nga ne élection bi free na fair na so mu mel ni xooluloo registration bi ak alkaali yi manipulation bi xew fi foofu noonu yëpp lu nga xam ne moom la opposition yi ne di jàmbat mu mel ni comme yow si sa xalaat is free and fair comme ni nga ko fi waxee waaye maybe dinaa indi lii tamit sa attention léegi soo ñëwee laajte bu ma laajte nag si loolu mooy yow parti boo jógee doy nit ñi gis nañ ne comme nit su parti soo nekkee opposition comme man mii di wax ak yow si président groupe laa nekk coalition of progressive Gambians ñu feel ne comme jànkuwante yi nga xam ne difficulties yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koo am ñu ngi koo jànkuwanteel so si like central government ak yeneen place yi ñu yaakaar ne baax na groupe bu fekkee ne yow si parti nga nekk o any groupe bu nga xam ne yow da nga bëgg a pour éduquer nit ñi maa ngi gis Alaaji Saliou waxoon na la ko bi nga ne des na si nit ñi wax na ne yéen a war a génn di sensitiser nit ñi
ñu feel ne loolu baax na pour comme doy parti boo jógee dañ gis ne bari burning issues si daf dee happen waaye doy as a party duñ dee génn pour def press conference pour educate Gambians si about doy saan si loolu nit ñi duñ ko dee gis te ñun sax coalition of progressive Gambia dañ dee génn di try si lu ëpp ci def loolu so maa laa laaj loolu tamit lan moo tax loolu nekkut di nit ñi nekkut di gis loolu ñaareel bi tamit naka nga gisee draft constitution bi because dañ feel ne comme yi nga wax am na yu bari ko wax nga ne yooyu yëpp dañ ko war a change waaye gis nañ ne government bi ñoo gën a am doole pour mun a def loolu waaye dafa mel ni ñi wanewuñ benn lifin benn sawarte pour wane ne lii nañ ko def so nit ñi amuñ yaakaar si loolu so léegi yow yëfi draft constitution bi naka nga ko gisee because yëfi loi yi ñu war a change loolu la draft constitution bi yëfi comme ni ñoo seetaay seen nit ñi ma feel ne as a groupe bu nga xam ne yaa ngi belongs to a party or yooyu war ngeen a génnaaw saa yu dara xewee nit ñi dañ bëgg a di déglu yéen loo leen see wax nga xam ne ëllëg su yàlla dogalee ba ngeen nekk government nit ñi dinañ leen mën a delloo si seen li ngeen waxoon su fekkee defu leen ko loolu moo tax as a groupe comme political party group li xew si dëkk nga war di génn di wax waaye gisuñ doy ñuy def loolu so lan mooy sa xalaat si loolu ak draft constitution bi jërëjëf Bura laajte am solo la Honorable Cham waaw Bura laajte na mbiri lan moo tax yéen doy doo leen dee génn di waxtaan ak ñun ñi ba pare mbiri draft constitution bi waaw anyway lu tax doy du dee génn di waxtaan ak nit ñi loolu nekk na li nga xam ne foog naa ne kuy fóolu yaa ngi doy a ngee wax ñu ngee waxal nit yi rek duñ musa bàyyi suñ nit yi waxtu bu nekk ñu ngee wax ku nekk si ñun mu ngee waxal nit ñi parce que noonu la war a demee sa foog ñu waxtaan xelalante xamalante su ko defee dinañ gis bokk benn jëmukaay so foog naa loolu doyan koo def waaye si ban anam la ko nit ñi buggee looloo jara laajte. Honorable Cham ñu bari dañ ñëw fii si radio bi joytu bu baax ne doy lu bari dafa xew si dëkk bi ñu yaakaar ne Sidia wala Halifa wala kenn si doy parti bi dina génna def si ab press conference waxtaana ñin ñi du ndee gis loolu li xew Gambia te doy waxut bari na lool yow nag yaa ngi ne doy mu ngi wax ak ñin ñi waaye xëy na si beneen façon ngi anam waaye man dama foog ne te Gambia ni foog na ne dama bëgg nga defal ma si leeral nga ne ma lii xew na waaw ok Adama Barrow génn na bu yàggut di wax mbiri dey Ousainou Darboe baameel yaag suñ ko suuleek xëj na mun naa am yéen wax ngeen de waaye man dégguma Halifa gisuma Halifa dégguma Halifa génn wala Sidia wax ma bugg a xam rek yéen lan ngeen wax si loolu ndax génn ngeen wax ak ñin ñi def press conference pour ñaawlu wax yu ñaaw yi nga xam ne mun naa taal safara dëkk bi yépp si wax yi nga xam ne moom la Adama Barrow waxoon ndax yéen def ngeen loolu yéen doy am nga man last time si National Assembly bi bu ñaari parti yi di ŋaañante they are political leaders what I said was bugguñoo bokk si this kind of polemics as Gambians we should engage in a very fruitful and healthy debate as to how to build a society. Honorable, do you stay to local language? Bena nga keep mandinka wala olof ne ko olof ko wara laka fi mu nga duga tamit si mandinka bu la nekk super wa li ñoo wax moy leader bi su waxe li tay électeur tontu lele tay gana électeur tontu lele gana électeur tontu lele ñun lolu taxu ñoo juk ñun bëggu ñoo bokk ci façon yi mbir yoyu nonu ñun ci luñ bëgg bokk moy ci wérante bi nga xamne moy defar rew mi nga xamne ku ne mun na fa dëkka si jàmm ak njekka ak taranga ñun si doon la ñoo dox waaye honorable boo ma ne tontu nga li ma la laaj de xam nga dama doon wax nga ne ma naa mun a wax pour gën a leeral lan mooy li xew te doy waxun fi mu nekk ma dal di la wax li xew te déggun doy wax ndax di nga mun a tontu si anam boobu loolu dafa dépend si kan la interview ko gis naa beneen vidéo tam ñu ngeen ne Honorable Ousainou Darboe moo wax ne Dembo by force tey laa ko doon seetaan sa on di moo wax ne Dembo by force du nekk si jaama bébé moo dee ñu ne looloo tax tamit Adama Barrow tam wax lile xam nga di medium of communication is language nit ki mun loo waxtaana moom si lu dul laakaam nga understand so ñaari nit yu engage ñuy nekk si defante boobu noonu
loolu warut a tax réew mi yëpp taxaw. maa ngi jégalu pour dogaat la de honorable waaye bante tontuwuloo suma laajte bi de di nga mën a tontu suma laajte bi ndax doy génn neen waxtaana askan bi wax yu ñaaw yi nga xam ne moom la Adama Barrow waxoon Ousainou Darboe. waaw léegi ndax doy dafa war a génn wax si loolu. waaw dafa war a génn bu baax. sa njëlbeen ba sax lu tax mu war a génn wax si loolu. ndikte yéen nit ñi dañ leen jiital doo leen toog rek ne yéen nu leen neex ngeen a liggéeyee nit ñi ñoo leen jiital am yaakaar fi yéen ñun ñoo leen liggéeyal waaye am na ñaari nit right now we speak am na ñaari yu nga xam ne ñu ngaa xuloo Serekunda te kenn taxawut wax fa. because loolu itelut askan bi yëpp itelut Serekunda yëpp ñaari ñun ñuy xuloo they have their own private problem loolu waaye ñu ngi waxtaan loo xam ne dafa umba ñun ñi Gambie ñëpp a si am interest ndikte su safara taalee safara si tàkka du ràññee kër NPP kër UDP wala kër doy so Adama Barrow dafa wax loo xam ne dafa tiital askan bi yëpp Gambie yëpp la tiital so ñun ñu am yaakaar ne sun njiit yi nga xam ne ñoom leen jiital am yaakaar fi ñoom waroon nañu génn dal di ne ñu ñu ngi ñaawlu lii président bi dal di wax wala ñu ngi retlu lii président bi dal di wax su ko defee seen nit ñi di leen xam ne suñ kilifa yi jiitalee noppi ndik te yow boo nekkee kilifa tey sa kër mu am lu fa xew lu ñaaw kenn ci sa doom yi nga noppi sa noppi googu dafa mel ni da nga endorse lu ñaaw loola te dina dem ba nga xam ne ñi nekk si kër gi du la jàppee kilifa yéenay suñ kilifa political yi da ngeen war a wax waaye ngeen noppi rek dal di ko ba pare ne yéen nu leen neex ngeen a liggéeyee du noonu di Honorable Cham ma bëgg a xam lan mooy sa gis-gis li ma wax kenn waxul la ne lu la neex ngay liggéeyee. non loolu nga wax ne yéen am nga noonu ngeen a liggéeyee moo tax ma tontu la si loolu. non waaye man tam li ma la wax waa ji. unless yow nga bugg a man ma wax li nga xam ne yow loolu nga bugg a dégg. ok si gàttal Honorable Cham lan moo tax génnu leen. déglu ma xam nga ñaari yooyu noonu kii yaaga naa wax lii kële wax lile waaye mosu ñoo wax waxi réew mi ñun nag duñ dugga si wax boo xam ne du yóbbu réew mi kanam ñun si li ñoo dugga mooy wax bu nga xam ne mooy yóbbu suñu réew kanam yaa ma wax sax waaye waxi defante nga def soo ma ñëw gën a leeral comme ma indi question bi honorable li la Alaaji Saliou di wax foofu I think ne man day seen position li war a nekk mooy lawyer Ousainou Darboe dafa am lim challenge Adama Barrow wan ko ne li nga def àndut ak loi ñun yëfi lu ànd ak loi ak lu àndut ak loi wax bi foofu la nekk right now ñu yaakaar ne comme doy as a political party moo leen li nga xam ne àndut ak loi dañ war a jox nit ñi confident boobu suñ ko bilee si nit ñi loolu mooy tax nit ñi trust leen ba mun leen a sànni karta yaakaar ne ñi suñ ñëwee di nga ko def benn dañ gis ne government bi mi ngi nekk di def yenn yu bari waaye comme doy niñ gisee ne am nañ ñu bari ñi nga xam ne xam nañ constitution bi comme honorable Halifa Sallah dañ ko dee ñeneen ñi sax dañ dee wax ne Mr Constitution soo si fekkee ne comme ñu ngi laa ooyee loolu te yow yaa ngi jiite political party nga gis président yi mi ngi taxaw di yaaxal loi di def lu nga xam ne àndut ak loi ba ñeneen ñi di ko wax ñun coalition progressive Gambians sax ñu nga xam ne buñ established 2 years ago la ñu ngi nii yóbbu nañ government court file nañ a lawsuit against the government lim def soo ñëwee si amnesty bi nii mu nga xam ne moom la jox gis nañ beneen parti bi UDP gis nañ ñooñu tamit ñu ngi nii yóbbu nañ court soo duñ mën a toog nii la ñu noppi ñu ne leadership lañ war a change ak yooyu te kooku mi ngi abuse lu nga xam ne loi yi nga ko jox ak yi nga ko joxut yëpp la mi ngi nekk di def lu nga xam ne àndut ak jiwaa ñu yaakaar ne comme parti like doy ak UDP anybody nga xam ne any groupe bu nga xam ne da nga form yow nga bugg a jox nit ñi yaakaar ne soo da nga war a jox nit ñi yaakaar ne yow soo toogee kii li moo def du ko def yow doo ko def ci biir loolu comme yaa ngi nekk opposition da nga war a hold government accountable nga xam ne loolu tamit dina jox nit ñi confident ñu xam ne parti bii de suñ ko sànnilee si yaakaar su toogee du def lii kii def bi ko jaral na ko lii ak lii waaye soo leen toogee rek yéen ngeen noppi yéen nekku leen comme di def comme yii last time maa ngi doon déglu si news bi minister of environment it's very sad mi ngi wax ne mi ngi blame yeneen opposition party yi ne lu tax meluñ ni doy mi ne doy ngi nekk noppi si dëkk bi dañ dee wax rek noppi waaye lu tax ñoom mënuñoo del doy nekk di def xam nga loolu soo ko xoolee moo leen ku nga xam ne bugga nga pour reading bi change based on li mu def jaaduwut bon yow doo mun a support doy because da ngaa gis ne comme ñooñu monsieur le ministre bi sax mi ngi acknowledge ñoom seen position
te loolu di yóbbu dëkk dañu feel ne comme ne dañu war a change so ñu mun a indi lu ees pour mun a jërëjëf sa leeral boo am na solo go ahead Mr. Cham Honorable Cham waa xaj na moom loolu yow sa understanding la Mr. Bura tamit xam nga fu mu ne na is a question of approach yaa understand so ndax diggante ñaari nit ñuy sànni wante kaddu loolu jar na war nañ ko égal to that dimension, that political dimension. It's a question of that. While other pertinent issues you may affect our country, we are contributing in that. Force you microphone be what? Mr. Cham, I'm not a question, but we'll not why Mr. Cham Bura wax na lu am solo dafa am rek luma bëggol nga gis nité Gambia ni dañ dé joytu lolu Gambia ni dañ dé wax lu ci doy té ñi am yaakar ci doy ñi am yaakar ci Halifa ak sa parti bi den bari doy they are not in reality with the people, they are not in touch with the reality. Té gis nga su fekkee ne yéen a ngi jité ñi ba pare ñi feel ne there is a disconnect between doy parti bi ak ñi problème amna doy waroon naa mun a contribuer lu bari si Gambia ni te gis nga balal ma maa ngi ñëw ni te gis nga Pastef seen manifesto bi soo demee nga check doy seen manifesto bi li doy doon jàngale since the 80s ñun mun nañoo wax ne Pastef sax si doy la gaay jàngee waaye Pastef da ñëw to a grassroots level wàccee seen boppa engage ñi so Gambia ni ñu ngi wax ne li ma wax ne nekkul ne suma personal views la de Gambia ni ñooy wax ne doy dafa mel ni they are 300 years ahead of the people te loolu dafa advance trop ñun ñi du leen mën a understand den war a wàcca comme ni Pastef wàccee engage Sénégalais si ba Sénégalais yi vote leen into government doy mënoon nañoo def loolu buñ ko defoon tey doy could be in government so lan mooy sa xalaat si lii Gambia ni di wax gis nga dëgga mujjee ñëw waaye waxtu bu mu ñëwee ñëpp kontaan gis nga suñ politique dafa dem ak doy lu nga wax ni lan ñaata at ñu ngi wax fu mu ne nag nit ñu ngi gis léegi lañ doog a ràññale doy daan wax man loolu laay dégg dat feedback laay am si réew mi ku ne mu ngi wax ne dëgg réew mi tey doy moo ko war a yóbbu te ku gëm tam loolu noonu war ngaa door sa liggéey comme yow baax na nga wax waxi grassroots nit yaa ngi engage nit ñi si grassroots bi di waxtaana nit ñi xaj na ñuy coow comme ni ko olof waxee mbele coow la waaye xam nga ñiy jëf moo ëppa xam nga there is tactical approach no tactical approach danga ko dee defar pour am victory ndam you understand so if you are to question what is our approach now ñun our approach is engaging every household, every community, every VU, every Bantaba, one of the realities that we are facing. We are facing economic hardship as a result of capitalism. Can you door the flow? Can you go? We are doing it every day. For the last 30 years or more, you know the flow. Well, you go def. Bandara change. Kon nit nañ laaj seen boppa parce que ñoom ñooy toogaat doy leen war a laaj kay when something happen in hellfire du laaj malaaka yi du seytaane la loon laaj ci boppam so man foog naa ne yéen leen war a laaj lii waxin la rek nekkul ne seytaane ngeen or anything de bu ma understand dama wax ne problème su amee foog la ne yéen doy war ngeen a soppi doxi ni ngeen a engagé ñun ñi mooy naka mooy ngeen wàccee seen boppa sen binda yu bari même rek sen binda yu bari sen anglais yu bari ngeen wàññi loolu waaye yow tam léegi waxtaan bi debate bi fi mooy ne kenn duñu dee dégga bi ko ñun ñi dañ fi le yéen tey intellectuel yoo xam ne leen seen xam-xam yi dafa bari ba jën ñi te gis nga xaleel soo ñëwee tey tim xaleel ne ko spellal psychology waaye da ngaa ñëw si làkka bi mu understand soo ko buggee jox mu lekka benn ci ndañoo ne ko waxal benn ci da ngaa ñëw ko nam ko loolu la xaleel xam ki daal waxala moom si làkka bi mu am su ko defee di nga mën a communiquer ak ñoom waaye yéen ñun ñi dañ feel ne you are too clever ba nga xam ne seen jànga yi dafa rëy xam-xam gi rëy ba nga xam ne ñun ñi mën leen a understand so misaam lii la gaam nga waxee foog la ne war ngeen a wàññi loolu ngeen engage Mr Ndiaye fii amatul benn lëndëm ku fi bugg a nelew wala ku fi bugg a gumbo yaa ko boppa ku ne gis na waxkat ñooñu yëpp liñ doon wax yëpp ku ne xam na la na taxoon du woon njëriñi askan bi du woon njëriñi réew mi seen oon njëriñ la
gis nañ ko ñetti at rek si gannaaw fii ñi fi newoon di patatatatat anañ tey ñëpp daw nañ toppi fi ñu foog ne foofu lañ war a am taranga vast majority boobu noonu tam toppoon si gannaaw gaay pour saaku maalo sukur du tey ñooy yuuxuwaat ne marché bi mu ngi métti kan la ñoo wax du doy de wax nañ leen ko bu yàgga wax nañ leen ne ñaari néeg la néeg bii fii taranga la néeg bii fii coono la nga jël sa boppa dugal sa boppa si néegi coono yow rek nga bëgg a ñëw déglu ñu si néegi taranga nga bëgg a ñëw déglu ñu la moo tax ma la ñun ñi ñu war a waxal ñu ngi wax ak ñoom te target bi mooy ñu see mindset of Gambians ñu bàyyi personal interest ñu si collective interest dëkk bi dem kanam man mus na si néegi député bi benn Gambian du mus a toog ne moom xamut luy ñaaka benn Gambian du xam ne xamut luy coono soo ko jànkuwante wut sa mbokkaan koo jànkuwante wala sa dëkkandoor wala sa xarit kon coono war nañoo jeex si réew mi war nañ ko fee mun a génnee so yeneen wax yu ñoo wax yeneen compagnie yu ñoo form yooyu yëpp ay naxaate la yaa ngi understand nañ déglu wax ji xam nga nekkee ñu ñëw toppa ñu wecci réew mi su ko defee wax ji yëpp dina naax saay waaw waaye suñu fi toogee nekk ñu dal di ñëw si ñaareeli laajte bi Bura mu ngi doon laajte mbiri constitution bi ma bëgg a xam rek lan mooy si sa xalaat ni te Bura laaj na la ko pour bañ a fàtte constitution bi biñ ko indi on the floor of the house second reading ba ñoo debate the merits and principles lan lañ fi waxoon lu fi Halifa waxoon anam naka la mujjee lan la Halifa waxoon la ne waxoon mu ne before ñuy dem draft a new code how about ñu amend all the obnoxious laws understand ñu bring in new laws yoo xam ba pare entering clauses itam ñu defar ko pare subject ko to referendum before Barrow di celebrate 1 year then we'll have a new constitution ñu jël beneen route bi du ndaw wax na ko National Assembly is always divided disintegrated and even suñu indiwaatee new constitution the same scenario will repeat itself take it from me mark my word su interest bi su nekkul si parti bi wala parti bi rek ñi nga xam ne ñoo fa ëppale toogu rek affaire bi dina yaaxu yaa ma woon sa leena président bi mu sacrifice voluntarily mu declare term limit xam nga ne understand lu ma laa waxal ni te xam naa the issue of term limit will always be a problem waaw jërëjëf Honorable Cham fi mu nekk buñ dee nax suñ boppa su dee buñ dee nax suñ boppa as Gambie su dee ne dëgga wecceeku lañ bugga ne lañ seet ban façon yi wecceeku lañ bugga dañ bugga gi xar kanam ndax dañ bugga wecci doxalin ñu seet si parti yu nga xam ne ñoo am kana fit di karaka di personality ñu dem wéeru si kawam ñu wecci réew mi dem into transition after delloo réew mi ñëpp uti ko ku ko mun a am ko ñu continuer yaaga na juróom-benn fukki at Gambia mu ngi si lii rek ba tey mu ngi dem ba nga xam ne sa doomi réew baa ngi toog sa di ragal ne ndax réew mi du tas mel ni gisuñ yeneen réew yu tas te am nañ opportunité pour wecci ko bañ a tas réew mi mooy ñun ñëpp kenn ku nekk si ñun sa warugal la nga waxtaan mooy foofu laa doon waxtaanee ndax xam nañ li ñoo def ndax xam nañ doole biñ am ñu waxtaanee ko seet kan lañ mun a óolu dénk ko réew mi mu jàppale ñu réew mi dan sama jógee fële rek taxaw ne mun naa fii takal lañ ma lankaar keneen ñëwaat yooyu lañ fi gis su demee mu daw dem bokka si président bi parteem parce que place la moo ut wala teranga gis nañ ko fi my brother waaye consistency fan la nekk ñena dut muuf fiñ taxaw rek lañ taxaw góom liñ góom pour sauver réew mi waaye alhamdulillah kenn du taxaw ne musuñ ñu koo wax seetal liggéey bi si Gambia suñ xale yu ndaw ku eewu suba dem campé si Johnson bi seetal suñ géej bi about 212 nautical sea miles munoon nañu indi saxaari nappa yi xale yi dugga fa di nappa di indi jën ñu ko process di ko jaay suñ nit yi at a very affordable price River Gambia bi about 300 kilometers fresh water ba tey mënuñoo béy suñ maalo boppa vegetables dañ koo jëlee Sénégal wax nañ fi lu nekk réew boo dem yii la ñu change this colonial way of budgeting this colonial system bi nga xam ne will only make the western systems work look at our budget system 17 billion our total revenue
budget support 15 billion from IMF, World Bank and other donor partners. Look at ñuy dugal 15 billion boobu ci suñu réew mi pour ñoom seen système ci dox, not for us pour suñu système ci dox. Yaa ma understand ne leen gis yoon wi waaye ne fal nañ ko nekk na président, fal na kii permanent secretary, fal na kii ministre, fal nañ kii ambassadeur, léegi de taranga ñu fal nañ kii nangam, fal nañ kii nangam. That kind of governance moo tax ba tey yéen a ngi am deficit of how many billions. Réew mi pax yaa ngi ni demal am na dunda wax na fi Bakoteh dump site. According to the Landfill Act, international standards, that landfill is not even proper pour nga def a landfill bi nga xam ne nit yaa ngi dëkk 10 meters out is polluting the water table. You know how many hazard, how many dangers la loolu di def in the lives of the people. Nga waxaat leneen wax nañ ko Serekunda nga nele si yoon yi Brikama float na sax yee mbalit used to be a burden but now is a resource. Ne leen segregate the municipal dry waste and the wet waste bi mun nañ ko compost def ko organic manure suñ farmers si njëriñoo ko te am na ñi nga xam ne ñu ngi ko fee def at a very small scale. What can the government do? Support them financially to boost their production. Look at the distribution of water and electricity. You have solar energy, wind. Why can't you invest in renewable energy? Private investors they want to invest in those areas. Ndox baa ngi nii pour supply ndox Gambia nit yi dañoo toog ba 4 5 o'clock pour naan ndox te suñu water table bi very low. High water table lay amee high water table. Am na yenn area soo gasee 2 meters nga am ndox lu tax ñu war a ñàkk ndox. Car park si sel Gambia naka la fan nga gis mu like a modern city fan sa budgeting system naka la. Minister bi mun ngaa def budget ngay approve budget at the National Assembly. Minister bi has the powers to do environment. After boo budgeté for this thing def environment génne ko foofu spend ko on other thing. 75% of that vote, where are the powers of the National Assembly? These are colonial laws, colonial systems. We need a Gambian system, an African system that will address our African problems. Mr. Cham, ma bëgg a xam rek bala maa ñëw si Jibril Fadia. Mr. Cham dafa mel ni yow li nga bëgg a fi rek mooy lañu Halifa waxoon mooy system change moom la Gambia nit xam ne directly si wax ji waaye ali kalaj gi nag moom laaluloo ko waaye ali kalaj gi mooy ne daal li nit mooy system change based on su sa wax ba pare ñaareel based on ni nga waxee dafa mel ni Gambia is heading towards a failed state ndax li ma wax ni dëggal am déet. Of course, 7 billion every year amortization of your loans. 15 billion loolu lu firndeel si ki nga xam ne mooy sa bor yi ana sa bor yi nga jël yaa ngi koo fay ana sa ba pare yeneen ana sa look at government dafa rent office complex yaa ngi moom land bi kaamaaloo nga jël ko joxe ko yëpp ndax foofu mënuloo fa woon a bill fu nga xam ne sa ministries department and agencies na lañ mun a house but yaa ngi dem di rent. Why not nga cut other expenses? Nga invest in that just for 1 year. Nga set fan la yóbbu. So it is evident that system change is needed in this country for this country to work. Jërëjëf Mr. Cham. Honorable Cham taw tege foofu sa baaraam ma daal di ñëw si Jibril naka nga gisee waxtaan bi. Well, Honorable Cham it's very tough with us. Xam naa ne fu mu nekk nii Alaaji Saliou député yi dee ñëw dañu dee pareel waaye nag pareel bi ñu pareel nii dañ ko waroon a pareel si house bi nga xam ne su government minister si ñëwee ñu mun leen a brosse bis moom mi fa daal de gars yi dañ dee waxtaanee suñ affaire waaye Mr. Cham Honorable Cham ba léegi nii système yi doy man ba léegi man support naa loolu xalaat bu baax la man I have no doubt fu na ci panel bi yëpp am nañ waaye fu mu nekk nii ndax doy ñu ngi koo dunda for example yaa ngi wax affaire yi nappa bi musu ñoo gis ngeen invest in nappa te yéen a ngi invest in newspaper affaire yi cultivation mooy affaire yi rice cultivation mi nga wax irrigation yi ba léegi involve leen ci loolu tam so because balaa ngeen a wax nit ñi naan di ngeen def Jibril waaw
fan nga pour buñu sori fo yow fan nga gis ci wall bi political party di invest ci areas yooyu noonu waaw yéen a ngi invest ci newspaper America fo nga nekk na America fi nga nekk na Democrats or Republicans ñu ngi invest in fishing or ñu ngi invest in agriculture waaye li ma mooy yéen ñoom xam nga dafa nekk Gambian mindset boo xam ne moom leen war a génnee ne balang ñoo wax lii fo you know what is governance unless you are given the powers to do so loolu tax nga wax ne suñ ma joxee doole bi lii ak lii laay def no Honorable Cham Jibril na put out his words ko li Jibril mean mooy yéen ban agenda ban plan ngeen amal I know Jibril is a brother moom xaj na xamuma bu baax but I know him I've been following him ministers yooyu ngay wax ñu parel leen ministers for me I am giving them the relevant questions and those ministers too they suma debate ak ñoom or suma discourse ak ñoom dafa war a official I don't have to be harsh on anybody not even on you people de maa ngi waxtaana yéen nii though I am raw because dama gis rek brothers yoo xam ne we are brothers and Gambians trying to waxtaan naka la ñu war yóbbu suñu réew dem kanam because yéen ëpp doole xam naa leen Honorable Cham ko nga ñëw si point bi di nga mën a concentrer si la Jibril doon wax Jibril miinul ne yéen doy da ngeen war a génne seen xaalis invest ni te doy is a political party amun yaakaar di ngeen toog di invest si ay facteurs sa yeneen waaye ban agenda ban plan ngeen amal Gambian yi si li Jibril doon wax mooy lu ma laa wax nii when it comes to agriculture gis nga Africans yi bu ñu accepté groundnut mu nekk a cash crop that makes us become lazy biñ ko tuddee a cash crop there are other crops yoo xam ne they are more expensive or fruits or other vegetables are more expensive and more how to call again Honorable yow dafa mel ni reer ak woo de dafa mel yaa ngi reer di waxtaan ak ñun de yow nen la jàppa caali de yow nga ñëw ba àddina si yëpp di la defal freedom suma baat baaxawoon a téye but anyway li ma la wax nii mooy biñ nangoo ne gerte bi mooy cash crop fa lañ réeree nga sax am na yeneen ñu ngi fa ñoom sogom ñu ngi fa sesame mu ngi fa yeneen am fa even these grapes look at Morocco yeneen dëkk yi ñu ngi export fruits and vegetables to the outside world te amuñ ndox bu bari comme ñun nuñ ko amee so da nga a system change waaye Honorable Cham doo mun a jël yëpp blame ko si system change blame ko si Gambian ni bon dafa mel ni yéen doy wala yow as a député yéen a ngi daw responsibility because bari na tey loo wax di wax naan nit ñi dañ war a xam lii system change mooy li nit xam ne loolu yëpp Gambian yi xam ne ne system change waaye yéen lan ngeen a play ban rôle ngeen a play pour loolu gaaw a am mooy to educate the people do you know how many intellectuals have we produced like you said earlier Gambians su bari leen prepare even mentoring even inspiring so class bi bu students yi fail kan leen war a blame classroom bi ñu jël exam xale yi yëpp fail kan leen war a blame teacher bi waaw teacher bi leen war a blame bondoog ngoog jërëjëf Cham tontu nga ñu bon yéen leen war a blame su nekk ma ñëw si Bura may na ma jaalaguma di may ma balaa ngeen a dem si Bura di ma because man da ci xam daf ma côté waaye monsieur Cham pour ma wax la fii nag foog naa ne soo seetee panel bi foog naa ne seen taalu bi bari nañ fa de ndax man first day pour ñu ransale toog yi man maa ngi fa woon laajal kula so man kenn jiituwuma doy so pour just to let you know ñun ñëpp d'accord nañ li waaye problème bi nga xam ne moom la ñoo face léegi loolu la ñoo wax xam nga Aliya maa ngi la laaj ne la marché ngelaw fi mu toll woon fa la toll te yow yaa fa nekkoon kansula nga ñoo nekkaati député te ñu ngi laa jox xaalis pour développement award may ma rek ba ma jeexal so te mbooloo fiil bi xam naa ne yëg naa ne minister of youth Bakary Badji ñoom ñoo koo liggéey mooy bi nekk diggante London Corner ak Bakoteh gannaaw tipa garage bu Maguette bi fi mu nekkoon noonu suñ daan dem sukk dafa lañ daan playé so te soo seetee syndicat bi ba bunti ke ñoom Halifa Sallah ñu ngi faa jaayee you know ñu ngi jaay soo demee Bartes ba Lion House foofu yëpp ñu ngi fa so condition yooyu bi nga nekkee xam naa ne nekkuloon Bartes London nekkoon waaye kii moo ne Daabo moo nekk fu waaye fu mu nekk nii li ma laa laaj mooy yow sa capacité
man waxuguma system change, everybody knows that. Why not sa capacity from nekani as a binga neke councillor ak sa capacity binga neke finga nekani te ñu leena jox xaliss pour ngeen invest ko ci ward bi ban façon development nga fa def ba pare yi mala problème yi nga xamne yi mom problème la syndicat bi problème la wa marché ngelaw bi problème la you know te jaay ci mbédé yépp problème la yeen ci li mala wax ni la wax lan nga ma ci mëna feedback please. Well, our Miri Marsengala Lulu is under the councils. So the Sandika Lulu is all in the name of revenue generations. Understand? More costly. Council those revenues they are collecting now, to sustain that revenue line, what they should do is they should invest in malls and shopping centers where they can accommodate those vendors. So if we are to blame or indict, we have to indict. All of wala si maninga. Maneko council bi ñom nit yu taxaw fofu ñu ngi collect daily fees on them. Understand? So those monies that they are collecting, let them invest it in shopping centers and malls to accommodate those vendors. Otherwise it will be illicit funds. You understand? Man, as a National Assembly member, I can always stand at the floor of the House and advance my frustration that my people are facing, which I have been doing. Councillor, at National Assembly. When it comes to the Constituency Development Fund, what I did, Serekunda School, then if I extend the classroom, DEFCO, a community hall. So ñu ci last final stage bi su paré dafa nek a community hall Serekunda musta am a community hall fi nga xamne mu ne fa am workshop symposiums and other things. Yeah. Some constituency fund bi ñata la? The beginning it was 250,000 while du ne ñun ñoko dé contrôler National Assembly ñoko control. You identify a project then ñom ñu implement ko. The last time it was 500,000. So very dañoo jël withholding tax ba bari dañ ko jox a contractor depending on your request for. Jërëjëf so wa legi hall bi community living bobu non ñaata la cost, how much it cost? Lolu mënaguma xam as at now ñaata la. Okay, jërëjëf Honorable Cham fim nek ñu dal li ñëw Bura Diba Bura yang ci biir. Jërëjëf Isayu ñëwaat na waaw honorable pour laajte bi mu gaaw rek because time is against us dama bëgg nga explain al Gambian si lan mooy connection between Foria newspaper ak Doy as a party boo gisee na man laaj la lii parce que comme am na xam nga ñu yëpp Gambian lañ so am na ñu nga xam ne su ma waxee gars yi comme question bu ma la lifi noonu bu ma fi indi woon bu yàggut wane lan moo tax Doy bi ndee génn di condemn dara ak yooyu kooku Doy supporter la waxoon na ma ne waaye gisuloo Foria ñu ngi nekk di binda all the time ma ne ko waaye Foria newspaper la so newspaper boobu noonu doo mun a wax ne newspaper boobu li moo wax loolu la Doy di wax because newspaper la so loolu laa bëgg nga explain nga explain ak Gambian bi Foria ak Doy these are waaw naa la jot chance soo paree second question bi nga boole ñaari yëpp nga pare bi pare déedéet dama bëgg xam nga lu ma dee bëgg a Bura loolu laajte ma tontu ko waaye soo ma laajtee lii vrai laajte lii laaj bari ok xaaral ma la nga pare bi may di second question bi non waaw li ma wax mooy Foria ak Doy different entities. This is it's not even an organ of the party bokkut ak parti bi waaye nag see tam bugg nit di wax da su la nee déggoo lu Foria wax kon nga xam ne su dee ne nit yi Doy moo wax si Foria comme like any other newspaper. It's very simple. Okay, bon jërëjëf leer na foofu pour Gambie ko after audio dina dem fu nekk pour Gambie ni xam ne Foria li moo wax loolu seen tudd Doy as a party pour mu gàttal loolu nga tontu. Thank you very much. Second question bi moom mooy lan nga mun a tamit explain represent to Doy as a party waaye Doy tam as a party su dee am na a message mun naa use that medium to advance that message. So I think that question is in fact irrelevant. Understand? Yes, loolu baax na understand. Another question moo bëgg a laajte mooy gisoon nañ taayale na ne again Halifa Sallah génn na the series di address supporter Doy yi because dafa mel ni dañ leen dee use against UDP loolu tax mu génn ne leen don't allow to be used
against UDP wala ne problème bi du foofu so problème bi du foofu problème bi fii ak fii la soo gisee nag ma indi question yi dañ fiil ne moo leen ku nga xam ne da nga fiil ne nguur gii nii ni ma xalee ànduloo si jàng ñëpp ñoo war a booloo pour presso pour système change bi nga wax loolu moo mun a am because système bi ay nit yeneen nit ñi ñoom ñoo toog di def li nga xam ne loolu daf leen njëriñ ñoom so du ma toog rek ne système change without collectively ñun yëpp ñu ñëw mun a pour presso pour système change boobu noonu mun a ñëw so loolu tam ma indil la press conference yi Halifa Sallah bi gis na ne most of the supporters yi and they dem against their UDP mooy seen opponent so ba tax Halifa as the party leader mu ñëw lan nga si mu wax Bura information si man xamoo foo ko dee jëlee de Halifa wax li moo wax noonu maa ngi taxaw I was right there dafa ne bu benn doomi doy nangu benn parti use la mu joxe reference bul nangu NPP use la against UDP bul nangu UDP use la against NPP or any other party loolu la Halifa wax waaye waxut ne bu leen nangu ñu use comme UDP can I use can proof no party daf doon explain the political dynamics in the Gambia noonu la demee yow soo bokkut a nit ki parti rek nga ñëw di dal si ko am lii la Halifa doon wax bu leen nangu benn parti use leen against benn parti mooy li nga wax ni kon tontu bi leer na tey ñaari suñ nekkee di sànni wante kaddu ñun du tax ñuy war a wone suñ position in fact ñu ne su doon ñun la façon yu wax yooyu doo ko déggati si kenn waaw jërëjëf waaye Halifa si press conference boobu noonu def na clarification clair wane ne ne issue bi fu mu nekka loolu tax ma indil la comme ñun yëpp waxut ne woon li UDP xaaral ma jekkali man sax maa ngi amee vidéo boobu so li fu mu conclude mooy dafa point out fan mooy the main problem mooy nañ fight against corruption nañ fight against lii te loolu mooy lu right loolu tax ma dellu si wan la ne pour ñu def loolu bon ñun yëpp dañu war a booloo make sure ne ñu suñ focus mu nekk foofu mooy ñuy fight ñu put pressure pour système change bi nga wax mu mun a possible because déglu naa boobu because nekkul ne dama dee follow everything waaye flexible naa trop dama dee déglu boor bi di déglu boor bi loolu tax ma feel ne ñun yëpp daal dañu war a booloo ñu mun a pressure pour système change bii ñuy wax mu mun a am because Halifa dem na ñëw na waxam bi foofu noonu la gën a joxoñ honorable through the ballot box ñu try loolu léegi su ma beneen question bi through the ballot box of course waaye ballot box bi su fekkee nit ñi ñu ngi dem ba ñaaka yaakaar daf dee tax yéen yu bëri waaye ba léegi ñu tegee loolu boor beneen question bi yëfi corruption laa laaj gis naa Alaaji Saliou ñëw na am na lim la laaj si about yéen National Assembly members yi seen stand si yéen yi am na bill yi nga xam ne pass ngeen ko léegi dem na ba pare président bi xam nañ ne moom moo ko war a approve pour affaire yi ñëw mun a nekk loi ak yooyu gis nañ ne anti corruption commission bi ba léegi set up that commission ki reparation victim report bi tamit Alaaji Saliou wax na la ko waaye léegi yéen as National Assembly member su fekkee ne audit report yi tamit ñëw na ak commission yi yëpp ñu def seen recommendation jox ko président bi defut lan mooy seen stand yéen lan ngeen si mun a ndax am nga wéy boo leen mun a use pour presso parce que man suma question bi presso la de naka la ñu pour implement am yéen waaw Finance and Public Accounts Committee mooy FPAC all these audit reports and financial statements go in the FPAC schedule all these ministries, departments and agencies mu am an interface with them to investigate and give them the opportunity to explain. Auditors will be present, GPPA will be present, you explain. So at the end of the session, then we will sit and compile a report based on our understanding and findings during those interactions. We present it to the National Assembly, to the plenary. After presenting it plenary, they will adopt it for adoption. If there are areas that are flagged for corruption or office malpractice, then we'll come up with recommendations and resolutions. Let this be referred to the Inspector General of Police for investigation.
Understand? If they found that there is any element of corruption and then they will prosecute the matter. This is what we do. I understand. Question is about faking like Inspector of General of Police. I'm not all those reports of the recommendation from you people. League different dara. Fulfill question bi nekk yen ban pression ngeen mëna because si ñun la des ñun tam dañ ko jox time frame ne ko within 90 days. Dañ bëgg nga furnish ñu with information. Su ko defut we will still write to him. Laaj ko lu tax defu ko. Legi yen ban report ngeen follow up be aga ci level bi. There are this Hadim Guy project, Banjul Rehabilitation Project, you fa. Yenen ñu fa. Well, right now I don't have those documents. So you don't have those documents. I can find them for you. Yeah, thank you very much. Still now, if you can the Inspector General of Police, Belegian with your recommendation of follow up, you can make a defiance. If you can defuko. Legian Langen Fananda, Lumoy the last solution, pull make sure they put in pressure. Look at the rightly said, Section 100 of the Constitution, the National Assembly, all rights and powers to call and request for any document. Then we'll invite the Inspector General of Police for him to explain. Lutah carry out that investigation. Okay, and for munu fa mom su dee ne wax nañu te ñun gis nañu risin sum joxe lifinut ñu tam mom si bopam mun nañ ko senso he can end up losing his job. Why believe for the president moko appoint so how we the president bi si bopam we can recall him ngene wala we have those powers. I recall you understand that you see minority bi nga nekk te lan moy like I think absolute majority ñoko war approve. Am I right? Well, then it's like following that process. When following that process, the citizens will know that there is something wrong with this Inspector General of Police, and which I think the president will sacrifice his career just for a single Inspector General not doing his work. Yeah, okay. No majority we want to decide. Well, last question, of people from different. Question lima bukan lan nga gisee ne si fekkee ne àgg na si level boobu you as a National Assembly members amuleen majority bi pour mun a impeach président bi so léegi doomi réew bi génna pour organise seen bopp pour ne dañoo protest yow lan nga gisee yi fi protest ak public order act bill bu ñu woon ñu ban mooy woon sa stand jërëjëf lan lañ daa nga ne ban lan public order act bill bu ñu ubbi woon lan mooy woon sa stand ba pare lan nga gisee su fekkee ne like doomi citizens si Gambians yi feel ne lii dox public order act boobu dafa fekkoon ma tukki yow nekk ko dama tukki woon why you cannot just make it loose like that knowing our country understand naka la nit yi mel understand ba pare mbiri demonstration protest nii man moom si suma life musuma see bokka benn yoon laa si bokka 1987 mooy student riot boobu ñu amoon in Banjul after that man musuma bokka si demonstration yi ak yooyu noonu understand or the protest understand waaye bokka fa ak support ko loolu is two different things mun nga bañ a dem bokka physically waaye you can support it foofu la question bi nekk did you support comme citizen ñu feel fed up ne dañoo génne si mbedd bi pour protest ndax yow support nga loolu dafa depend definitely dafa depend yan option sa am jërëjëf Alay Sarr ma emangum fii ba si kanam jërëjëf Bura sa laaj tey am na solo lool fi mu nekk ma dal ñëw si Dudu Ndaw Dudu go on and fire your shots waaye jërëjëf waaw bi kay moom xam naa fii de waaw Honorable Cham mu ngaa gërëm rek xam nañ ne time amut fii wax dëgg tey nga jox ñu time bi ñëw toog di waxtaan ak ñun ak sa naataango yi ko def yëpp ñu ngi leen a gërëm ñu ngi leen a watch we are watching ñu ngi déglu so maa ngi laa encourage rek si li nga def nii I mean dañu yaay honorable member of parliament in the Gambia ñun tamit boole nga ñu si liggéey rek ne ñun tam we have to say something yow tam nga mu ko take on board to the level so kon ñu ngi laa gërëm ci loolu because nekku ne ñëpp a ko dee nangu o ñëpp a koo def waaye honorable xam naa ne damaa def
some few questions like while I'm going to quick solutions because they also answer one by one. First one be moy. Jamono in tolu ni rek indi nañ access to information act. Ñu ngi to li nga xamne mom commissioner ségi nonu approval. Why Gambia fin tolu ni amuñ data protection act. Amu like it's not unless it namu es de ba wara ba there is a bill. I'm not a bill. There is a bill currently. Okay. So bill bobu nonu okay wonderful. So bill bobu nonu of course dafa wara nek into an act nek a law to go in line with the information act. Foglo ne fofu nonu we put this cart before the horse. Number one, because of course nañu commissioners comme ni ko waxe te commissioners yoyu nonu yeb nañ len fay from the consolidated revenue fund. But every single thing like we kind of have commissions in the Gambia government will end up being all a government of commissions. So legi the question more like that so I don't know how far we are with that act because it is important ne dina help see this access to information act being at the commission being and ñu ko wara am so what I set up ñuy def lolu access to information why amuñ data protection act as well. So lolu is one thing just maybe you can consider that at your level as a National Assembly member. But come nung ko answer question but like it's not in, so I think that it should be operational. How mo lolu ci sala number one. So two, sanga ñu ngi affaire the political parties. Mr. pour bañ Honorable Cham affaire di sama wala mu réer di ko mëna jël one by one rek ben par ben nga bay ko rek mu laccé bi askan ñu ci benen bi na la jox time go ahead Mr. Cham Honorable Cham nga gëné mute bi mané bobu dinañ ko jël way I have to do my findings first then I will take it up with you Wow, wonderful. It's just a heads up for you guys to have a look at because believe me, they go in line, and even that one, the Data Protection Act, more strong access to information because of course information because most of it we have it normally, but that's yes. So I will take that for you, Honorable. The other question be more in also ni land commission be National Assembly bi ñom ñoo am the powers under section 192 bi am the powers pour def act bo xamne non la commission wara démé té gis na né la commission is already set up. So fim nek ni Gambia is the biggest problem in Gambia fim nek ni moy land issues ni ñoo land té ñoo amé non Gambians particularly fim nek ni ku joggé let's say Caribbean bu joggé South India or South America or UK wherever ñoo Gambia jinda land këram nekk ko ak dafa equal ko man so loolu suñ fekkee ne loolu amen men boobu demut on land ak boobu changeut as prescribed in the draft constitution for example loolu dafa min ne mun nañoo dem nga xam ne Gambia foreign si sax mun nañ koo jënd ba mu jeex tak ko fe ñun doomi Gambia yi sax duñu amati land ñamati kee so loolu tamit fan la si National Assembly toolu loolu mooy sama second question bu am solo la go ahead Honorable Cham mu nga gëné mute bi Honorable last session we amon ni post na a parliamentary question to the Minister for regional government and land about policies but you know the irony is that this policy were enacted in 65 or way before. So they are outdated, but they are working on to come up with new policies. And later more those lapses are there. In the future, what is the following how because you come swing dormier swing city in the future buga nañ kër ay kër fi té mën nañu dem ba nga xamné duñ am sax space bu leen jaay or tabax seen kër or whatever. So benen question bi mo bëgg la té rek ma ngi jégalu ci réci moy né ku nekk xam na ne problème biñ tollu fi nekk ni ci Gambia li ci gëna fess moy youth now yi we have a problem with the youth migration and especially ñi nga xam ne ñu ngi emigrate di Gambia through the back way and other ways bari na tamit ndaw yoo xam ne ñu ngi wàcc school grade 12 koñ boo laa xale yaa ngi jooru liggéeyu dañ dee wax ne yes
man believe naa ne su local government autonomy amoon dinaa mun a hold them accountable ne why don't you do something for the youths and employ them and create some jobs and blah blah. But right now, central government money in control. The constitution of the under 9197 Johanna, the National Youth Service, how 195 or 196, something like that, 97. So National Youth Service, but again, National Assembly be ñoo wara prescribe the functions ak naka la wara demee. Ndax yow loolu xam nga ci dara su dee xam nga ci dara ndax loolu seen liggéey bokk na ci li ngeen prescribe because gisuma benn act bu relate to that buy wone ne xale yi si administrative area bu nekk war nañ leen a mun a boole ñu xam yan xale ya wàcce school ñi ci mun a dugal ci soldat dugal ci mun a dugal police ñi ci mun a dem liggéeyi carpentry di ay ñu dugal leen fa séparé si amul doole nguur dugal si seet nu mu leen a dimbalee pour ñu jànga métier ñii nga xam ne den si ñoo jànga métier sax nañ leen mën a dimbale si dara lu ñoo mun a téye weer ba weer ak ñi nga xam ne tam dañ leen a yóbbu sax ñu dem liggéey si office bi as second man for 3 months 6 months 1 year ñooñu tamit ba léegi ndampaay bu ñu leen a jox ñuy passé sax dem ak a ñëw ko defee loolu dina wàcc ci toogaay bi si ñi ak ataaya bi ak groupe bi so loolu ndax ba tey ndax xam nga dara si National Youth Service. Those institutions and agencies are existing, but their problem is, and the biggest challenge is the subvention. What they are subvented, they are under subvented as a result of our economic situation. Why you give a yoka sen allowance si National Assembly member? No. This is not an attack to you. Dama bëgg wax rek ne comme suñu xam nga dañu wax suñu national economic system. I know dama bëgg leen a clarify leen lu ñëw mooy the National Assembly salary and pension bill boobu noonu. Wow. Is that what you are referring to? Boobu laa bëgg a ñëw pour def déedéet yow yaa wax ne ak économique xam nga loolu la non ñoom man xale yi nekk bi koñ bi ñoo gën a nekk suma problème dan 600,000 bi ñu war a fay Fabakary Tombong Jatta so léegi loolu foog ngay waxee ne li xale ñoom ñii si ëpp seen parents yi munuñ 80% of Gambians are poor as you know léegi xale yooyu ñu ngi wàcce school grade 12 yow xam nga fii every year right now ñu ngi doon go through the system the time of graduation school bu nekk 27 secondary schools across the country bu si nekk produce benn 120 people half bi yëpp amuñ liggéey demuñ jàngi si biti demuñ further education so loolu dafa indil Gambia problème am ni fii foofu laay waxee bu fekkee ne this youth services yi nii and somebody is still sitting there and telling me that the youths are happy man xam naa ne the youths are not happy waaye yéen ñu war a ekkati xaalis di jënd ay moto yu 89 vehicles for OIC dégg nga di war a xalaat ay affaires yi former presidential bill National Assembly salaries and other stuff loolu laay wax ne foog la ne tamit su fekkee ne is ineffective te subvention nga wax ne moo ko teree dox foog la tam yéen loolu ngeen ekkati ko ñu seet naka lañ see jàppalante across the Gambia we have the resources xale yi ñu bindal leen jàngal leen te jàppale leen si fu ñu war a jaarale pour nga xam ne backway bi syndrome bi dina wàññeeku because that is the big problem. ba ko defoon dañuy dee du Mr. Ndaw soo ko mee mu respond mais ko mu tontu. Honorable Cham tontul. Do I concur with you 100%. A responsible government, that's what the government is expected to do. Every municipal council, they are decentralized. That council will register all the job seekers. How many youths have finished their educational career and all that? Understand? Who are seeking for job? Lulu it should be. But what I'm saying is they are under subvented. It all goes back. Then you want to build our economy as a country. How? Through the system. We have to forego some unnecessary expenditures that the government is expending the government resources on to build a better economy. One. And number two, Lima don't work clarify more is National Assembly salary and pension scheme. Lolo 2 clauses regular new pull address. More grant duty, pensions and grant duty of members. Therefore, I'm every month then they dock every member from treasury pull grant duty. So there were members who were serving but didn't complete their term because of then there. So
kooku su saafee 2 years te ñu ngi ko doon dog 2 years yooyu yëpp understand ndax léegi kooku su dee duñ jël 2 years yooyu fay ko doomam ba pare kii jeekali the rest of the time tam kooku ndax waruñ koo fay because currently ku dee du am ku jeekali taamam du am. So this is what that bill is trying to remedy. Why it's not trying to increase salaries or allowances of any National Assembly member. In fact, nak so gisee rek ma wax honorable jërëjëf si leeral boobu foog naa ne li nga xam ne man loolu laa jàngat sax si mbir moomu mooy rek ne jaayin bi sax ak selling bi ak raise awareness si Gambian si those dafa desoon bu baax a baax te loolu daf cee nekk always suñ problème waaye ku nekk xam na ne kuy liggéey dafa war a am payoor particularly the judiciary bi nga xam ne they have to go up to 75 years pour ñu war a pension gën a out of office totally te they are not allowed to practice so of course xar soo ko takkee da nga ko war a jox ngooñ su ma nee doo liggéey dama war a jox loo dundee so man understand naa loolu de but majority of Gambians they feel bad about that loolu lu ko waral mooy some order tamit yi nga xam ne moo waroon a jiitu yoo xam ne war a xappun te xappun comme yi nga wax rek subvention yu demee ni National Youth Service bi yu demee ni xam nga di Data Protection Act ak yeneen ak yeneen so lii yëpp dafa war a nekk loo xam ne rek ñun feel nañ ne as a progressive doomi réew o nguur yii yëpp war nañ koo jiital force balaa ñoo ñëw ci yeneen yooyu but suma laaj si round bi mooy honorable dama dañ dee dégg tam always fan yii rek wax nañ fi about dual citizenship bi issues yi nga si xappun noonu te ku nekk xam na ne Gambia 22 years yi nga xam ne mus nañ fi lu neex lu nekk waaye mus nañ fi lu métti lu nekk it ñu bari génnoon nañu réew mi ñi tukki ñi uti ñii nii Gambians yëpp nekk si biti so Gambia need a change bi nga doon wax noonu system change whether any change ni nga ko mun a ooyee rek waaye I will go with the jargon system change te system pour mu change foog ñu break patterns te breaking those patterns foog ñu indi lu ees lu utee la fi nekkoon yow tukki nga gis nga li nekk bitim réew gis nga li nekk Europe ak other parts of Africa so Gambia mu ngi mel ni even Sénégal gi rek sax ñu ngi rawee 100 years Europe moom 500 years léegi diaspora si ñu ngi wax diaspora vote waaye mënuñoo am diaspora representative mënuñoo am sax e diaspora koo xam ne dafa yàgg si diaspora bi because of the 220 years of tukki uti jànga indi ko sa dëkk pour war a participate in politics either nga nekk even a minister or nga nekk National Assembly it's not allowed te kenn Sénégal gi di ko nangu Kenya di ko nangu Ghana di ko nangu so yéen fan ngeen tollu ci diaspora si ngeen dimbale leen bàyyi leen xel boole leen ci mbir mi pour ñu mun a dimbale effective system change boobu ngeen dee wax nga dudu may ko mu pour mu mun a change ndax yow xam nga ne man xam naa ne ñu nekk si réew mi fii mun a def loolu ñu ci ëppa amuñ interest into politics they want to be in their offices with their air conditioners permanent secretary masters degree nga am nga nekk sa permanent secretary may ko mu tontu nga nekk sa nooy sa boppa docteur sangam so what is the stance of the National Assembly in changing this dual citizenship acceptance waxuma la sa president level bi but from ministry level down to MP level honorable thank you jërëjëf Dudu waaw loolu xam nga loolu yëpp dafa war a dem Mr. Ndaw Dudu mu nga mute loolu yëpp executive bi ñoo war a work on that because they have the powers you understand to bring those bills you understand depending on ñoom ban importance la ngay attach on that you understand but as an individual National Assembly member I think I don't have that much powers but I think li nga wax mooy lu right because the diaspora remittances ñoo dugal in the Gambia on a monthly basis help na suñu economy bi a lot so they need to be represented at the National Assembly. I understand. But there is currently an election bill in the National Assembly at consideration stage as well. But Munuma remember whether there is any clause that is dealing with that. But I think what diaspora voting is there, so that depends the political will of the executive. Thank you.
jërëjëf Honorable Cham fi mu nekk ma dal di ñëw si apply Sanyang apply fi mu nekk damaa jox ku nekk benn 1 minute te please na ku nekk jël 1 minute because time bi jeex na te Honorable tamit wax de mu ngi fi almost 3 hours te sonna na so please maa ngi leen a ñaan na ku nekk jël just 1 minute pour laajte final question ma njëkkee si apply Sanyang apply lan mooy sa laajte bi mujjee nga dal di tëjee foofu. Oh, thank you, sir. Mr. Cham, thank you for coming. Bulwane, didn't they follow up all parliamentary sittings? Ñun citizens yep duñ ko mëna follow up. You the parliamentarian, yo ya ñëw sa region or your constituency nga enlighten sa citizens in what you are on and what is happening at the parliament against like town meetings or radio programs. The gis na the financial side bi suñ ko laalé then they're defensive. And we're going to account all of you how much all of you are paid. But Gambia is going to face an accountability at the era of Adam Barrow. Agrinal Agiyo in one point, municipal government. Mang dem bay hell lulu yep all the time sa comments that they gather lulu. That means you are also part of us that you are not content whatever is going on in the country. But just now the bente, I'm doing gang works. They are working under the financial committee, gang works with the mayor's office. I'm getting projects in the finance. You know everything what goes on. But at your consequence, you have some priorities. You don't go to follow up. Gang works then they projects. So you have prioritize all the time. So they can float every now it. So mala yo kalolu nga japasi. You la congratulate. Continue the job. We are following. Thank you, sir. Jërëjëf apply su nekk mun nga tontu Honorable Musa Cham. Sanyang so follow abe waka project bima wahni I've been following. I understand I've done a very laudable initiative pour gisne we remedy this flood. I understand bobu one la. Number 2, my constituency, we have different forums, different forums, WhatsApp forums. All the time, every sitting, whatever I contribute, I would post it in those forums, and people really appreciate it. Or any radio station, call them. You know, be my freedom call as a hesitate to me. I just take it because I owe it to my people. So to be for you to be rest assured that I'm always available to any of my electorates. New Watan, blame myself, I would take it. That's a that will make me a better representative. Thank you very much. Jërëjëf Honorable Musa Cham fi mu nekk ma dal di ñëw si Bura Diba Bura yow yaa ngi liggéey kaay ma dal di la may rek nga dal di laajte sa laajte bi mujjee nga dal di tëjee foofu mun ngaa génne mute bi Bura. Well, sorry. Jërëjëf Honorable Cham ñu ngi laa nuyu bu baax a baax again di la wax ne bul toog lu yàgg te ñëwuloo fi soo amee loo bëgg a waxtaan ak Gambians si please ñëwal nga ñëw fii ñu waxtaan Freedom Radio because personne yi fi ñëw yëpp dañoo gëm a try rek pour naka la ñoo putee presso comme yow sa wax nga ko nga ne political will bi central government. So loolu la ñu gëm a try rek pour make sure ne comme word bi nga use system change pour mu mun a am because du mun a toog amul waaye suma last question bi mooy yëfi petition National Assembly members yi so ak like local government bi tamit authorities ñi fa nekk sa like di councillors comme yow councillor nga woon so gis nañ ne dañ ko amend xam nañ ko fu ñu génne ko si yëfi political party ne su la daaxee da nga lose sa position léegi fan la ko gars yi teg naka la nit ñi mën a pétitionner seen National Assembly members yi nga xam ne ñoo fa nekk pour represent leen ak even si local government bi because dañ ko amend te buñ ko amende nit ñi liñ understand mooy dafa mel ni kenn mënalu leen dara waaw so bëgg naa nga su fekkee xam nga si dara naka la nit ñi mën a pétitionner nga expliquer ko mu leen 2/3 of the electorates ñooy file a petition to recall a member, be it the National Assembly member or the councillor. If 2/3 of the registered voters in that constituency or in that ward file a petition, then that member will be recalled.
thank you. jërëjëf Bura fi nekk ma dal di ñëw si Jibril Fadia Jibril lan mooy sa mujjanteeli laajte si programme tey bi waaw jërëjëf man dama congratulate suma brother thank you very much man maamam laa nag because dañ ma tuddee Jibu Jaañ waaye di wax ne jërëjëf ci ñëw bi nga ñëw answer yi nga joxe di leen wish luck muy doy man tam I have the belief ne na benn day Gambia nañ change to socialist system social democratic system bi nga xam ne moom la ñu Sidia Jatta Sam Sarr ak Honorable Halifa Sallah indil di la wax ne daal yaa ngi si right party kilifa yoo xam ne Gambia definitely ñaanuñ yàlla ñaaka leen sax bu dul ñoom 2016 kon Gambia dina def ci beneen dimension te il faut dinaa ko fi wax ne ku mel ni Halifa ku mel ni Sidia Jatta wax digga ne yàlla Gambia lokki nañ pour am leen te ñu ngi leen a sant di leen gërëm te di la sant yow itam si sa ñëw bi ak si sa dal bi ak si sa tontu yi jërëjëf thank you very much jërëjëf Jibril Fadia ñu ngi lay gërëm waaw Honorable Cham mu nga respond jërëjëf Jibril man xam naa la bu baax di naka Alimatam mu ngi fine waaw noonu la Jibril thank you very much waxtaan la rek foog ñu waxtaanee réew mi ñu ñëpp a si am cër ñëpp a si bokka wax dëgg su réew mi jagee rek yëpp jàkk yow itam ñu ngi taxaw di rafetlu sa taxawaay because ñu ngi laa dégg tam si lu bari soo ñu ngi see kontaan waaw jërëjëf Honorable Cham fi mu nekk ma dal di ñëw si Dudu Ndaw yow yaa am laajte bi mujjee waaye ma bëgg nga keep ko less than 1 minute waaw jërëjëf Alaaji comme mooy am li ma bëggoon a wax rek mooy last one bi mooy li nga xam ne moom moo di draft constitution bi nga xam ne ñu ngi ko ñaxtu Honorable Cham ak ñi nga xam ne ñu mel ni moom si biir parlement bi I hope ne comme ñoom waxoon nañ fi sànq si waxtaan bi ne division daf day am si political parties si biir parlement bi waaye kenn réerewul mbir ne GDC UDP ak doy fi mu nekk ni ñooy parti what for second ba third position ndax honorable yow gis nga àndoo si parlement bi ak ñii ak àndoo si njiit pour Gambia way forward because kenn mu ci dem bàyyi sa borom gannaaw waaw du dafa am fu ma xam ne foofu dama la fa laalal mooy xam nga this term limit moo mun a defar constitution bi moo ko mun a yaaxa only if the president has the political will and voluntarily declare ne he is not gonna contest for another term understand or then maybe we'll have a new constitution bi dina dem to the committee of the whole house mooy consideration stage fi nga xam ne dinañ mun a edit delete and add up new things unlike li ab happen on demut second reading la am then it was voted and dead and buried so but it takes a political will from the executive pour ñu am a new constitution. Thank you. What do you expect? Naka nga expecté ñi and pour wara muna kenn mënu sé dem bay sa morom gannaaw yow xam nga ne fi ba 2026 change bi ñu wara am doy kenn mënu ko génné UDP kenn mënu ko génné GDC kenn mënu ko génné té yeen ñeta ñoo ñu da ngeen wara anda té anda bobu lay wax né yow ci sa gis-gis how feasible is that anda wa xam nga fokk ñu tok waxtané ko lo gis rek waxtaan la you understand wa xaj na waxtaan dina am ci kanam ñu gis reality si bala xam lan lañ buga ñu waxtaan ando nekk bena mëna wé ci réew mi jërëjëf Dudu Ndaw Dudu ñu ngi lay gërëm yow tam si laajte yu am solo yi nga laajte ñuy gërëm tamit Bura Diba di gërëm Jibril Fadia di gërëm Ablaye Sanyang di gërëm tamit Badou Nyang wax dëgg yéen ñëpp seen laajte yi am na solo Honorable Musa Cham mbakay filulo ne tay courthouse la na indi ndikte yaangi ni say mu nekk ci néegi député yi nga o ñi liggéey ci nguur gi tek leen on hot seat di leen laaj lu kenn xamul ñu ñaxatoy xeb de fomp rek waaye gis lo tay ñu nitam ñu ngi la indi fi di la laaj yu metti ba mu jantel ba da nga laxu di lekkate ñu ngi ko dégga ma bëgga xam rek mba yeguloo ne kay hot seat bi la def mba tàngut lool kay
loolu the beauty of democracy xam nga foog ñuy yëgoo ba pare man miin naa lii dama dee engage with my people so I really appreciate it te nii laa ko waxee anytime nga xam ne rek soxla ngeen ma o feel ngeen ne bugga ngeen ma ñëw my doors are open. waaye bala ma laa bàyyi nga dem rek mu am benn laajte bu ma bugg a laajte su ko defee foofu la ñooy draw di curtains dal di tëj programme bi Honorable Musa Cham Gambian yi ñu ngi wax ne kii nga xam ne mooy di chairman of IEC mandate tam dafa jeex te ñu ngi ko fa teg te wax dëgg neex yàlla loo xam ne jàdduwut nguur moo ko war a mujjee def ñu ngi fa teg koo xam ne mandate tam dafa jeex mandat bi ko Gambian yi jox dafa jeex waaye ñu ngi ko fa teg Gambian yi li jaxal na leen ma bugg a xam yow mi nga xam ne yow yaa toogal Serekunda si nigi député ya yéenay defar loi dëkk bi yow lan mooy sa gis-gis ak lan nga def si lii. waaye xam nga su dee ne mandaayam dafa jeex foog ñu war a def gestu ndax mandaayam dafa jeex parce que ku sa mandat jeex nga nekk foofu noonu loolu dafa am leneen lu mooy nuroo waaye itam ñu ngi déglu ba tey ndax dañoo extend mandate tam ndax loolu nekk si seen act bi because ñoom tam they are governed by an act. so we need. maa ngi on record mandate tam dafa jeex te mu ngi fa bante nekkul ne dañ ko war a gestu ndax jeex na am jeexul dafa jeex ba pare te mu ngi fa. lan la act bi wax act bi lan la wax. waaw loolu leneen la waaye si ngaatal rek mun naa laa wax ne dafa jeex. waaye in the event whereby mandate tam dafa jeex lan la act bi wax loolu we need to know it. yow lan nga foog ne moom la act bi wax. unless I go online and see the IEC Act. ok bon xam naa ne nañ ko bàyyi foofu beneen yoon su na fi indee dineen waxtaanee loolu waaye rek mu am benn follow up question boo xam ne bokkeewun waaye bugga naa la koo laaj su ñëwee si Public Order Act bi section 5 dafa contradict international law ak yeneen laws yu bari yu nekk si àddina si ba nga xam ne Amnesty International ñu ngi ko gisee ne section 5 of the Gambia Public Act dafa restrict freedom of assembly and freedom of expression te lii ay luwaa yoo xam ne la Yaya Jammeh moo ñu ko indiloon Yaya Jammeh dem na waaye ban tey ñu ngi fa bàyyi provision bi nii nekk si act bi ma bugg a xam ndax yow are you aware of this ndax yow xam nga ne lii mu ngi am déet. yeah because bu Public Order Act bi amendment bi bu Honorable Suleiman Sakho bëggoon amend that thing wan nañu ne dafa is in conflict with the international Public Order Act bi people can what damit better given the situation of our country moom nim ko doon indi ne waruloo notice the authorities. I think you should notice the authorities, but the authorities should also provide security for you, so man noonu laa ko gisee daal. fi nekk programme bi jeex na waxtaan bi jeex na ma bugg laa may rek benn 1 minute Honorable Musa Cham pour nga wax lépp loo bugg a wax ndax am na loo bugg a ñaax nit ñi ndax am na loo bugg a ñaax nguur gi su fekkee ne am na lenn loo bugg a wax rek jëla 1 minute bi nga wax lépp loo bugg a wax. waaw liñ bugg a wax mooy kontaan naa torop wane daal ku ñaxa njëriñoo seen DP bi nataal bi ma fa gis muy Banderi Mbay nekkoon suma xarit ñu jegeñante woon lool jamono bi moo nekk journaliste fii si Gambia ñu daan toog di naan ataaya after work so loolu tooyal na suma xol ñaareel tam mooy comme liñ wax ba tey rek moo nekk ne réew dañ koo tabax ko ngir lan ngir kenn ku ne mun faa dëkk si jàmm mun faa dëkk si taranga mun faa dëkk si sutura kon nguur gi nañ bàyyi xel yu mel noonu nañ ko fi mbiri ñaaka liggéey bi ne nañ make best use of the resources we have pour ñu mun a create employment for our youths because youths once they will resort to other things. Recently there is this thing, how to call it, an abuse of substances. So many life of innocent young Gambians. There should be playing grounds whereby we can mentor our children. Community centers
whereby we can also have mentorship programs so that we can prepare our youth to become responsible in the future. Kon jërë ngeen jëf, ñu ngi leen sant di leen gërëm di sant waa Serekunda doore ko Bartes Dembélé noonu Kona ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Kon jërëjëf. Honorable Musa Cham ñu ngi lay gërëm di la sant si waxtu bi nga jël ñëw fii si Freedom Radio pour waxtaan ak askan bi di la gërëmate di la santaate si lépp loo xam ne séedoo nga ko askan bi. Almost ñu ngi fi 3 hours te loolu lu yàgg la waaye yaa ngi jël sa time si njekkin te ak dal te laajte yi nay laaj yépp nekku ne lu yomba la waaye yaa ngi ko defa te ak dal waxtaan ak ñun loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax mbokk yi fii la waxtaan ji dal di am fi mu ne duma def lu dul dal di umbal lépp loo xam ne Honorable Musa Cham waxtaanee na ko fii dal di leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu dal di continuer si seeni xel yéen déglukat yi yéen Gambian yi yéenay attekat yi nga xam ne yéenay atte lépp loo xam ne Honorable Musa Cham wax na ko fii lu neex nag du doy xanaa dañu koy dog rek dal di dem ba beneen yoon seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin